Good morning, everyone. Welcome to today's live lecture session. Today, we will be following this our course that is BPSC 143, that is about state politics in India. So, today, we will be looking at the block 2, that is federalism. And in this block, we will be learning about unit 3, that is about union state relations, legislative, economic, and administrative, and unit 4, state local relations. We will be completing up to 73rd Amendment Act in unit 4 in today's lecture. So let's start with Unit 3, that is Union State Relations, Legislative, Economic, and Administrative. To start with, India is a union of states. It is a federation. So, in the federal form of government, political power is divided between the center or union. We can use, like, it is simultaneously used words like center government and union, and the state or the provincial governments. So, this whole unit, this whole federalism is based on the division of power between the center and the states. So both center and states derive their power from the constitution and function in their respective jurisdiction independently. So both center and states, they derive their powers from the Indian constitution, and they have their separate functions to be performed, and they are independent in their own areas. So we have always we need to remember that the constitution is the supreme and is one of the essential features of the federation. So, allocation of power between the center and the states is known as division of power. So, as we studied that in a federal form of government, the power is divided. So, how it is the about the allocation of power, how power is allocated in the union and the states. So, we have to know that there is a difference between division of power and separation of powers. So, what is division of power? It is about the distribution of power between the union and the states, whereas separation of powers is the separation between the three organs of the state, that is, legislature, judiciary, and executive. So, in this whole unit, in federalism, we will be learning about the division of power between the center and the state. So, in India, the division of power is allocated in the constitution of the country. It is in the Indian constitution where this division of power is mentioned, and from there, we or the union or the states derive their powers. Moving forward, we will be looking in this slide about the making of Indian Federation. The evolution of Indian federal system can be traced back to the provisions that were introduced in the pre-independence era period. So, federalism or the concept of federal system was not new after independence, but it existed in bits and pieces from the like before the independence also. So, the Government of India Act in 1935, which is one of the very important act of that time. So this act established the federal form of government. So as I told you, this federal form of government or the federal system was not newly adopted just after the independence, but it always existed in our system even before independence. Also, the Cripps Mission of 1942, the Cabinet Mission of 1946, and the objective resolution that was proposed by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly provided for a federal form of government. So, whether it is Cripps Mission or Cabinet Mission or the objective resolution, they all talked about the federal form of government. So, because India's situation on the eve of independence, the Indian federal system needed to have a strong center in relation to the states. Why it is important? Because when India got independent, there was a very difficult time that India was facing to unite the country, because there was a partition between India and Pakistan, and also there were many princely states which were not ready to join India, or there were also cases where they didn't want to join either India or Pakistan. So, at that case, if
there is a strong union, they can hold the entire country together. So that is why there was a urgent need to have a strong center which can help in uniting the entire country. So the Constituent Assembly felt that to drop the idea to have a strong center would risk India's unity, integrity, and nationhood. In such a difficult time, if there is no strong union which can control the parts of India at that point of time, it would risk India's unity, integrity, and nationhood. So, the framers of the constitution deliberately avoided using the term federation because of all these reasons. And instead of federation, the constitution described India as a union of states. So the word federation is not even mentioned in the Constitution of India. So this is something which you all have to remember, that the word federation is not even mentioned in the Indian Constitution. And Article 1 of our Constitution describes India, that is Bharat, shall be union of states. So moving forward, we will be looking about the legislative relations between the center and the states. So as I all know that the Indian Constitution has established a federal polity. So it has laid down a clear division between the powers of union government and the state governments. So it is the Constitution which gives us a detailed division of powers, because there, if it is not written, there will be conflict in the future. So keeping that in mind, the framers of our constitution provided a detailed division of powers. So the constitution contains various provisions to regulate the legislative, executive, and financial relations between the union government and the state governments. So, Article 245 till 255 in Part 11 of India's Constitution spell out legislative relations between the center and the states. So, these articles from starting from 245 till 255, these articles talked about the legislative relations that center and state shares. So, the seventh schedule of India's Constitution contains the allocation of powers and functions between the center and the states. So there is a mention of three lists where it is designated that what functions union should play and what functions state should play. So the three lists are the union list, the state list, and the concurrent list. And in further slides, we will be learning about these three lists and how it is different from each other and what are the subjects that these lists contains. Starting from the union list, the Union Parliament has exclusive powers to make legislation on the matters included in the union list. So, the subjects or the matters which is there in the union list, has the union government has the exclusive powers to make legislation upon those subjects. The list has 100 subjects at present. So, this is a very important thing which you all should know, that there is 100 subject currently, but there were many changes occurred after independence till today. So you have to keep that in mind. So the union list has 100 subjects at present, and what are all the important subjects that are there in the union list? That is the external affairs, defense, communication, civil aviation, railways, interstate trade and commerce, banking, currency, insurance, etc. That are very crucial subjects in the union list. Now let's move on to the state list. Let's see what are the subjects that is there in the state list. So the state legislature has exclusive power to make legislation on the matters incorporated in the state list. So the state list at present is having 61 subjects, but initially it consisted of 66 subjects. The laws made by a particular state legislature on the subjects in the state list apply only to that particular state. So law and order, police, prison, agriculture, land revenue, local government, public health, state public services, fisheries are the examples of all the subjects that are crucial to state list. Now moving forward to the concurrent list. So both the center and the states
can make laws on the subjects included in the concurrent list. So, the concurrent list is a list where states and center together can make law on the subjects that is there in this list. So at present, the concurrent list has 52 subjects, but initially, when the Constitution of India was framed, at that point of time, there were only 47 subjects. From over a period of time, the number of subjects or the matters which was there in the concurrent list increased from 47 to 52. So the 42nd Constitutional Amendment Act that was passed in 1976 shifted five subjects to this list from the state list. So as we saw in the previous slide that there was 66 subjects in the state list, but presently there is 61. So those five state list subjects were shifted to this concurrent list. So let's see what are the major things, major subjects that is there in the concurrent list. It is the education, forests, electricity, weights and measures, adulteration, adoption and succession, trade unions are all the important subjects or the matters which is there in the concurrent list on which both center and state can make laws. So we should also remember that in case of conflict between union law and state law, because both union and state can make laws on these subjects, so there might be a situation where there is a conflict between the union and the state law. So it is said or it is written in our constitution that in case of any conflict between union and state, union law prevails over the state law. So this is very important to remember. Now, let's talk about the residuary powers of legislation. Article 248 of our constitution deals with the residuary powers of legislation. So, the residuary powers legislation is given to center. So, all the residuary powers lies with center, and the Parliament of India alone can make legislation on the subjects not included in any of above three lists. So, what is residuary powers? It is those matters or those subjects that is not there in the above three list, or we can say the union, state, and concurrent list. So, whatever the subjects which is not there in those lists, it is residuary powers and it lies with the center, and it is the Parliament of India which can make law or legislation in these subjects. So, these residuary power consist of power to levy any residuary taxes also. Now, let's move forward to center's control and supremacy over state legislation. We will be seeing how there is a supremacy of center over the state. So, the central government has supremacy over states under certain exceptional situations. So, there are some exceptional situations in which center is more superior to the state legislation. So, the Constitution empowers the Union Parliament to make laws on the subjects incorporated in the state list in an emergency. This is a very important thing which we all should know, that during an emergency, the Constitution empowers the Union Parliament to take over the subjects from the state list. So, as per Article 249 of India's Constitution, if the Rajya Sabha, because of nation's interest, passes a resolution by a majority of two-thirds of its members requesting Parliament make legislation on the state list subject, Parliament makes such laws. So, Article 249 says that if Rajya Sabha feels that there is a need for, or there is a nation's interest is lies in a subject, they can pass a resolution by two-third majority. Similarly, in Article 250 of their constitution empowers the Parliament to make laws on any stateless subject during national emergency. As I already told you, it is the Article 250 which empowers the union government. Now, as per Article 252, if two or more states legislatures request union parliament through a resolution to make a law on a particular subject mentioned in the state list, which is useful for states, Parliament makes such laws. So this is also very important. If there is a request coming from two or more states for making a law, or because there is a need for the states to do it, so
At that point of time, the union has power to, the parliament rather has power to make laws on those subjects. Article 253 authorizes the parliament to make law for the whole or any part of India's territory for implementing any treaty, international agreement, or convention with any other country or countries. So, if there is a treaty or agreement which Indian states need to sign, or there is a need of there is like we can say that there is an agreement which Indian states are part with. So at that point of time, the parliament can make law on any part of India's territory for implementing these treaties or agreements. So during the proclamation of president's rule in a state under Article 356, this is very important of the Indian Constitution article. So the Union Parliament make laws over the subjects included in the state. So in a case where there is president's rule in a state, at that situation, the Union Parliament can take over the subjects which were included in the state list. Similarly, Article 200 deals with the governor's power to assent given to the bills passed by the state legislatures. The governor may reserve specific bills passed by the state legislature for the consideration of the President of India. Now, let's move on to the administrative relations between the center and the states. So, the Constitution of India established a strong central government with many unitary features. This is very important to know. In normal circumstances, state governments exercise their constitutional powers within their jurisdiction. The executive power of the center covers the entire India, and similarly, the state executive power extends to its territory relating to the stately subjects. However, the union government exercises control over the state's executive powers in several ways. So, there are many ways through which the union government can exercise control over the state's executive powers. So let's see Article 162 of the Indian Constitution. The union government's executive power extends to all the subjects on which Parliament can make laws. So Article 162 says that. Now moving forward, we will be looking how center is playing a role with the states and how center's direction to the state is important, and it is written in the Indian Constitution. So Article 256 of the Indian Constitution entrusts that every state's executive power is to be exercised in such a manner as to ensure compliance with the laws of the Union Parliament. So there is a compulsion on state that they should exercise their executive power in such a manner so that their law or their executive power should be compliance with the laws made by the Union Parliament. Also, Article 257 empowers the union government or the center government to give necessary direction to a state for that purpose. So, union can give directions to the state for that purpose, and this direction in this regard can be issued about the communication relating to national and military significance. So, if there is a concern of national and military significance, in these matters, state can give directions to a state. The Constitution also spells out the implication of non-compliance of center's directions by the states. So, according to Article 365, if a state fails to comply with any direction of union government, the president can hold that the state government is unable to carry on according to the provision of Constitution. So, if a state fails to comply with whatever the union government's direction is, so at that situation, the president can hold the state government is like president can hold that the state government is unable to carry on according to the provisions of the Constitution. Consequently, what will happen? It can lead to the imposition of president's rule under Article 356, which we have already talked about in the previous slides. Now, let's talk about the proclamation of emergency under Article 352 and 356. So, Article 352 empowers the President of India to declare a national emergency
when the security of or part of India is in danger by war, external aggression, or internal armed rebellion. So during the national emergency, the center has the executive power to direct any state regarding the manner in which the executive power is to be exercised. Also, the center can proclaim president's rule under Article 356 of India's constitution if there is a breakdown of constitutional machinery in a state. So, this Article 356, that talks about the president's rule in a state, is considered to be one of the most controversial and most misused provision of India's constitution. So, you should all remember this because this Article 356 plays a very important role in India's politics. Moving forward, we will be looking about the delegation of powers from center to states. So the president may assign specific functions to the state government or its officers, to which the executive power of the union extends with some conditions or conditionally. That is written in Article 258. Similarly, there is an appointment of governor and role of governor, which also plays a very important role or the power balance between the center and the states. So the governor is the constitutional head of the state in India, which is Union of States. So the president appoints the governor of a state, or the governor performs functions as the agent of the center and submits period reports to the center. So the governor is the constitutional head of the state. So he has a role to play and he performs the function as the agent of the center and submit period reports to the center. Governor exercises certain discretionary powers, which we will be looking what are those discretionary powers. So the formation of the government after the general election, that is one of the power of the governor. Choosing the chief ministerial candidate, determining the timing for proving majority in legislative assemblies, and give assent to bills or reserving bills for the President of India. So now we will be looking about the water resources and national highways, how it also an important part of the center-state relations. So Parliament can declare highways and waterways as national highways and waterways. So this is the power which lies with the Parliament. So Article 262 deals with waters of interstate rivers and river valleys. Parliament can also frame the rules and regulations regarding disputes between two states or among the few states concerning water distribution. So, Parliament has the power to frame the rules and regulation regarding if there is a dispute between two states upon the river sharing, and also it is the Parliament which works on this and which brings rules and regulations. Now, let's talk about the Interstate Council. Article 263 gives powers to the President to appoint an interstate council to inquire about the disputes that may have arisen between the states for following reasons. So, to investigate and discuss subjects in which the states or the union and states have a common interest, to make recommendations upon these subjects, and in particular, recommendation for the better coordination and action in respect of these subjects. So let's talk about the All India services. Both the center and the states control the All India services. However, the center has the ultimate control. So it is the center which ultimately controls the All India service officers, and whereas states exercise immediate and relatively less control if we compare the powers of the center and the state. Now, let's talk about center-state financial relations, which is very important because political autonomy of these states or the federal units is incomplete if it's not given the financial autonomy. So, the political autonomy of the federal units is incomplete without financial autonomy, and the constitution has provisions about distribution of these financial resources to the states. Article 268 and 293 contained in part 12 of the constitution deal with center state financial relations. So how the finances will be divided between the center and the states is all there written in our constitution in article 268 and 293.
As per the constitutional mandate, no tax shall be levied or collected except by the authority of law. So this is very important, that no tax can be levied except by the authority of law. So the parliament has exclusive power to levy taxes on subjects incorporated in the union list, and the state legislature has exclusive power to levy taxes on state list subjects. So whatever there is in the union list, the parliament can have exclusive powers to levy taxes on those subjects. Similarly, in this whatever there in the subjects, the in the state list, it is the state legislature which has exclusive power to levy taxes on those subjects. So both union and state governments can levy taxes on the subjects enumerated in the concurrent list. So all the subjects which is there in the concurrent list, so both center and states can levy taxes on them. So the residuary power of taxation lies with the parliament only. And already we have learned that the residuary powers lies with the parliament. Similarly, whatever there is in the residuary list, the powers of taxation lies with the parliament. So the 101st Amendment replaced various central and state taxes such as excise duty, service tax, sales tax, entry tax, and entertainment tax, etc., and a uniform goods and service tax, popularly known as GST, for the whole country. So we will be learning about these new changes or the 101st Amendment in our further slides. Let's talk about grant in aid. So besides sharing the tax revenues with states, the center gives grant in aid to the needy states from its resources. So the center can give grant in aid to the states which are in need and which needs the resources from the center. So Article 275 of the Indian Constitution empowers the parliament in this regard. So this article empowers the parliament to give grant in aid to the needy states. So under Article 282, both the center and the states can make grants for any public purpose, and the center gives discretionary grants to states under this category also for public purposes. Now let's talk about the Finance Commission. The Finance Commission, what is that? It is a constitutional body created to suggest center-state financial relations, mainly recommendation on distributing tax revenues between the union and the states. So Article 280 of India's Constitution empowers the President of India to appoint a Finance Commission to make recommendations on the following. So it is the President of India, and the power is given to President of India through Article 280 for appointing a Finance Commission. And what are the recommendations of Finance Commission? What is the work of Finance Commission? It is the distribution of net proceeds of taxes between the center and the states, and principles that govern the grant in aid of the revenues of the state out of the consolidated fund of India. Now, center-state financial relations. Here we will be talking about the Niti Aayog. So what is the full form of Niti? It is National Institution for Transforming India, Aayog. So the union government scrapped the Planning Commission and established National Institution for Transforming India, Niti Aayog, in its place with a cabinet resolution in 2014. So many times it is asked that how Niti Aayog is formed. So it is formed, or it is done through a cabinet resolution in the year 2014. It aimed to evolve a vision of national development priorities, strategies with the active involvement of states. So Niti Aayog talks about the active involvement of states in national development priorities and strategies. So to promote cooperative federalism through planned support initiatives and mechanisms by promoting the involvement of states in the economic policymaking process. So now let's talk about GST and how GST is a recent development in Indian Constitution. So the notion of goods and service tax is not recent to India. So we should know that this GST is not at all a very new concept to India. It was also talked about in the previous years as well. So the former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, introduced the idea of this GST and set up a committee also in the year 2000 to plan and develop a design for the GST in India.
So during the rule or during the tenure rather of Atal Bihari Vajpayee, this GST was talked about and was it was introduced, and there was also a committee which was formed for this purpose. In 2003, the Government of India formed a task force on fiscal responsibility and budget management. So the task force recommended replacing the existing tax schemes by introducing a comprehensive tax on all goods and services, replacing the center and state level value added taxes. So the committee also recommended the replacement of all indirect taxes except the customs duty with a uniform tax. Now let's talk about the 101st Amendment Act 2016. So the Constitution Amendment is required to change the tax structure and introduce GST, Goods and Service Tax. Such an amendment can empower the center and states to levy and collect GST. To deal with these aspects, the Constitution's 122nd Amendment Bill, introduced in the Lok Sabha in December 2014. So the bill was ratified by the required number of seats and received the President's assent on 8th of September 2016 and enacted as the 101st Constitution Amendment Act 2016. So the center and the state's financial powers are distinguished in the Constitution without overlapping the respective spheres. So let's talk about what are the compositions of GST Council. The 101st Amendment to India's Constitution inserted Article 279A to empower India's President to establish the GST Council. Accordingly, the GST Council was established in September 2016. The Goods and Service Tax Council consists of the following members. So these are the members which the GST Council consists of. The first one is the Union's Finance Minister as a chairperson. Second is the Union Minister of State, who is in charge of Revenue or Finance, and the Minister in charge of Finance or Taxation or any other minister nominated by each state government are members of GST Council. So this is how the GST Council is presented or GST Council is formed. So the goods and service tax on interstate trade or commerce supplies shall be levied and collected by the union government. So this is very important, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as may be provided by Parliament by the law on the GST Council's recommendation. So the GST Council recommends the GST rate, exemption and thresholds, taxes to be subsumed, and other matters. On the GST Council's recommendations, Parliament by law provides compensation for 5 years to the states for loss of revenue due to implementation of goods and service tax. So this is very important that the councils recommended that the Parliament should provide or should bring a law which can say that how to compensate the states for the next 5 years because of the loss of revenue that they will be facing after implementing the goods and service tax or the GST. So with introduction of GST, states lost their taxation rights except on petroleum, alcohol and stamp duty. So these are the taxation rights that states has. One is on petroleum, on alcohol and stamp duty. Now let's talk about the attempts to reform center-state relations, how the efforts were made to reform the center-state relations in our country, and for that Sarkaria Commission plays a very important role. So on 9th of June 1983, the central government appointed a commission to review the center-state relations under the chairmanship of Justice R.S. Sarkaria and with Shri B. Sivaraman and Dr. S.R. Sen as its members. So why this is known as Sarkaria Commission? Because the commission was named after its chairman. So it was chaired by R.S. Sarkaria, and that is why the commission is named by Sarkaria Commission. So Sarkaria Commission submitted its report in January 1988 and it contains 247 recommendations. So this committee, the Sarkaria Commission recommended 247
things or 247 changes for the reforming the center-state relations. So the commission did not favor structural changes and nor did it recommend diluting the central government's powers. So it is important recommendation is the establishment of the interstate council under article 263. So what is important about this commission is that they recommended for an interstate council under article 263. Also on the Sarkaria Commission's recommendations, the National Front government established the interstate council in the year 1990. Now let's talk about the National Commission to review the working of the Constitution, NCRWC. So the BJP-led government or the BJP-led National Democratic Alliance government on 22nd of February 2000 appointed a National Commission to review the working of Constitution of India. So the chairman of this commission was Justice M.N. Venkatchalaya, the former Chief Justice of the Supreme Court. And pertinent to mention here, Justice R.S. Sarkaria was also the member of National Commission to review the working of the Constitution. Now let's talk about Madan Mohan Panchi Commission, which is also very important. So on 27th of April 2007, the Government of India constituted a commission on center-state relations under Justice Madan Mohan Panchi, former Chief Justice of India, to examine center-state relations. So the commission examined and reviewed the legislative, administrative and financial relations, role of the governors, that how the governors are playing role in the state, and emergency provisions, economic and social planning. Panchayati Raj was also an important thing to be examined by this commission. Also, the resource sharing and interstate river water disputes. So these are the areas or these are the matters that this Madan Mohan Panchi Commission examined over time. Now, let's move forward to our unit 4, that is state-local relations. In this unit, I will be covering in today's lecture up to 73rd Amendment Act, and in our next lecture, we will be moving forward to the 74th Amendment. So now, introducing the unit, there are two local governments. So in our previous unit, we was talking about the union and state relations. In this unit, we will be talking about state and local relations. So this is what these units are separated from each other, because the first unit, the unit 3, is about center-state relations, and this unit is about state and the local governments relation. So there are two types of local governments, one in the rural areas, that is called panchayats, and the urban areas, that is called municipalities under Indian Constitution. So these are the terms used for the local governments at rural and the urban areas. So initially, the Constitution provided a clear division of powers between the center and the states. So as we have already learned that there is a clear division of powers between the center and the states. Later, the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992 set up 3 tiers of local governments. So now there are 3 tiers of the local government which we've been learning over time. And the 73rd Amendment Act of 1992, this is very important thing you should all know, because it is all related with the Panchayati Raj institutions, which is playing a very important role in the local government. So this 73rd Amendment gave the panchayats or the rural local governments constitutional status by adding a new part 9 and 11th schedule to the Constitution. So similarly, the 74th Amendment Act 1992 gave the constitutional status to municipalities by adding a new part 9A and 12th schedule to the Constitution. So the Constitution provides for a 3-tier Panchayati Raj system in every state, as we learnt in our previous slide. So what are these 3-tier Panchayati Raj system? The first level is the panchayats at the village level. Second is the block or taluk panchayats at the intermediate level, and Zilla Parishad or panchayats at district level. So apart from rural local bodies, it also provides 3 types of urban bodies in every state. So as we learned that there are 2 types of local government, one in the rural areas and the other one in the urban areas. So in urban areas, the first type of
rural local body is the Nagar Panchayat for a transitional area, municipal council for smaller urban area, and municipal corporation for a larger urban area. Now, how we will be learning about the framing of India's constitution and Panchayati Raj. So, the task before the Constituent Assembly members was to provide a vision for the economic restructure of India. So, economic reconstruction implies, so we will be learning what this means economic reconstruction. It implies the transforming India's rural economy, agriculture, and industry through a scientific and planned development model. So, this is what economic reconstruction means. So, it also presupposes that building up an economic system that promotes people's welfare, removes inequalities, fulfills basic needs of life, and ensures a good quality of life. So Mahatma Gandhi was a firm believer of Gram Swaraj, and in this context, the Gandhian followers in the Constituent Assembly underlined the significance of the Indian indigenous traditions and decentralized polity based on village panchayats. So this was the starting from where village panchayats was introduced. Now, let's talk about the milestones in local governments in India. So, Community Development Program and National Extension Services. So, this Community Development Program was launched on October 2nd, 1952 to mark Gandhi's birth anniversary. So, it was the first program following independence aiming to promote people's participation in local development activities. So, village became a major focus of attention in its first 5-year plan. And on October 2nd, 1953, the next year, National Extension Service was launched. And it was implemented in the areas that were not covered in the Community Development Program. So, what was the main aim of the NES or the National Extension Services? The main aim was to extend scientific and technical help to the villagers to improve their economic and social conditions. So, what was the goal of this NES? To promote or to improve the conditions of the poor people who are not very economically and socially strong. Now, the other very important milestone in local governments in India is Balwant Rai Mehta Committee, which was formed or which was appointed in the year 1957. This is a very important committee which suggested or recommended many important things. And the Planning Commission that was appointed on 16th of January 1957, a committee known as Balwant Rai Mehta Committee after the name of its chairman Balwant Rai Mehta to examine the impact of CDPs and NES. In the previous slide, we learned about the CDPs and NES, and this committee was formed to see or examine what were the impacts the India witnessed because of CDPs and NES. So it was named Balwant Rai Mehta Committee after the name of its chairman, who was Balwant Rai Mehta. And this committee recommended establishing a three-tier Panchayati Raj system. So, what were the 3 tiers that was recommended by this committee? It was the Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block or taluk level, and Zilla Parishad at the district level. So, the other significant recommendation of this committee were that the government should divest itself completely of specific duties and responsibilities and develop them to a body that will have the entire charge of all development work within its jurisdiction. So this is a very significant recommendation by the Balwant Rai Mehta Committee, which we all should remember because it's very important. So the government should reserve with it only the functions relating to guidance, supervision, and higher planning. So what it recommended that government should involve in guidance, supervision, and higher planning. Otherwise, all the specific duties, responsibilities should be given to the village level, and the entire charge of development within its jurisdiction should be appointed to the Panchayati Raj system. So it also recommended that an efficient self-governing institution
to be set up with its jurisdiction coextensive with the development block at the block level. So, indirect elections from the panchayatis should constitute the panchayati samiti. So, this is what this Balwant Rai Mehta committee recommended, and it is one of the most important recommendations considered in the panchayati raj system. Now let's come to Ashok Mehta Committee, which was appointed in the year 1977. So, as we see, it is totally 20 years later that Ashok Mehta Committee was established, and this time it is the Janta government which, after coming to power after the emergency period, it appointed a committee on Panchayati Raj institutions, and the chairman of this committee was Ashok Mehta, and because of after the name of the chairman, it is named as the Ashok Mehta Committee on December 1977. So, why it was appointed? It was appointed to suggest measures to revive and strengthen the Panchayati Raj system in India. So, the committee submitted its report in August 1978 with 132 recommendations to revive and strengthen the Panchayati Raj system. So, these were the recommendations. So, the committee's key recommendations were, we will be talking about what were the recommendations. The two-tier system should replace the three-tier system of Panchayati Raj. So, Ashok Mehta committee recommended that there should not be three-tier of government on Panchayati Raj, but two-tier system. And that is the Zilla Parishad at the district level, and Mandal Panchayati or Parishad consist of few villages covering a population of 15,000 to 20,000. So, Ashok Mehta committee wanted two-tier Panchayati Raj system. A district should be the first point of decentralization, and Zilla Parishad should be the executive body responsible for planning at the district level. So, the Panchayati Raj institution should have power of taxation to mobilize their financial resources. So, these are the very important suggestions and recommendations given by the Ashok Mehta committee. Next is the milestones in local government 85 to look into various aspects of Panchayati Raj institutions and its existing administrative arrangements for poverty alleviation programs. So, this committee was to see whether the Panchayati Raj institutions is working on its and whether the existing administrative arrangements for poverty alleviation programs are working properly or not. So, what are the major suggestions by this committee? So, the Panchayati Raj institutions have to be activated and provided with all the necessary support to the Panchayati Raj institutions at the district, taluk and village level, should be assigned local planning work, implementation and monitoring of the rural development programs. Now, after GVK Rao committee, LM Singhvi committee was set up. So, this LM Singhvi committee was set up by the Rajiv Gandhi government in the year 1986, and the aim of this committee was to study the problems faced by Panchayati Raj institutions. So, since inception, what are the problems that Panchayati Raj institutions is facing? It was the concern of this LM Singhvi committee, which was appointed by Rajiv Gandhi government at that point of time in the year 1986. So, the significant recommendations was that. So, this committee also gave some recommendations, and what were those? It was that local self-government should be given constitutional status by incorporating a new chapter in India's constitution. So, they recommended that this local self-government should be given a constitutional status. And the committee also recommended the non-involvement of political parties in the panchayat elections. So, this is one of the major recommendation that was given by this LM Singhvi committee, that there should not be any involvement of political parties in the panchayat elections. Now, let's talk about the Constitution's 73rd Amendment Act 1992. So, the Panchayati Raj system in India was inaugurated by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru on 2nd of October 1959, first at Nagaur in Rajasthan. So, after that, after Rajasthan, different states implemented this Panchayati Raj system in their states. However, until 73rd Constitutional Amendment Act 1992,
The Panchayati Raj institutions did not acquire viable and responsive institutions due to lack of constitutional status. So it is after the 73rd Constitutional Amendment Act, which we are reading now, that gave Panchayati Raj institutions a responsive institutions. Okay? Apart from that, the absence of regular elections, inadequate representation of weaker section such as the scheduled caste, scheduled tribes and women, inadequate devolution of powers and lack of financial resources are significant limitations of the Panchayati Raj system. So these were the problems that our Panchayati Raj system was facing at that point of time, that there was an absence of regular elections, there was inadequate representation of the weaker section of the society, that is the scheduled caste and the scheduled tribes or the women, and there was inadequate devolution of powers, there was lack of financial resources and several other limitations. So the PRIs or the Panchayati Raj institutions were granted constitutional status on April 24, 1993 with the passage of the 73rd Constituent Amendment Act 1992 during the tenure of P.V. Narasimha Rao as Prime Minister. So since then, April 24th is celebrated as National Panchayati Raj Day. Please note it down. It is very important that April 24th is celebrated as National Panchayati Raj Day. The local government is a state subject in Schedule 7 of the Indian Constitution. Rajasthan leads the way in accepting the scheme of democratic decentralization of a three-tier system of local bodies at the village, block and district levels. Now, let's talk about what are the mandatory provisions of the 73rd Amendment Acts. So, among the key features of 73rd Amendment Act are mandatory provisions and voluntary provisions. So, this 73rd Amendment Act 1992 provides for mandatory provisions and voluntary provisions, with which we see what are the mandatory provision and what are the voluntary provisions. So, the mandatory provisions of the Panchayati Raj Act are those that strengthen the participation of people at the local level. So the mandatory provisions aims to strengthen the participation of people at the local level. So what are they? They are the organization of Gram Sabha, the establishment of panchayat at intermediate or middle or district levels, direct elections in all seats. This is very important, that how direct elections in all seats in the panchayat at all levels, indirect elections to the post of chairperson of panchayats at intermediate and district levels, 21 years of minimum age for contesting elections to panchayat. So these are all the mandatory provisions for the 73rd Amendment provides for the Panchayati Raj institutions. Also, another mandatory provision is the reservation of seats and chairperson offices for SCs and STs at all levels, reservation of 1/3 seats and chairperson offices for women, fixed 5 years tenure for panchayats at all levels, and holding fresh elections in case of dissolution of any panchayat. So these are very important things that the mandatory provisions talks about. Also, the Amendment Act stipulates that establishing 2 state level commission. So State Election Commission, an independent body to supervise and conduct the elections to local bodies, and State Finance Commission to review the panchayat's financial position, which is very important to run or to see whether the public work is going on well or not. Finance is very important. So State Finance Commission was also formed to review the panchayat's financial position and recommend the governor distribution and determination of taxes, duties, tolls, fees between the state and the panchayats, and a grant in aid to the panchayats from the consolidated fund of the state. So these are the mandatory provisions for written in the 73rd Amendment Act. Moving forward to the voluntary provisions, the Panchayati Raj Act has some voluntary provisions also. What are they? They are providing representation to the parliament and state legislation members in the panchayat falling within their constituency. So, other one is providing reservation of seats and chairperson for the backward classes
in local bodies at all levels. The third voluntary provision is the granting of power to the Gram Sabha, the electorate of a village panchayat with powers and functions at the village level to functions as an institution of self-government. Devolution next is the devolution of powers and authority to panchayats for development and social justice, dealing with 29 subjects which are listed in the 11th schedule of the Constitution of India, which we will be learning next. So, granting financial powers to the panchayats aimed to increase financial resources by authorizing them to levy, collect, and appropriate taxes, duties, tolls, and fees. Similarly, all states have enacted new acts and incorporated changes in their existing acts in conformity with the 73rd Amendment Act, as a result of which they now have a uniform three-tier structure of local government. So the Constitution 73rd Amendment Act 1992 added the 11th schedule to the Constitution, which is a very important point to be noted, with effect from April 24, 1993. So it deals with the provisions that specify the powers, authority, and responsibilities of the panchayat, and it has the 29 subjects. So what are these 29 subjects that it talks about? That is agriculture, including the agricultural extension, land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation, minor irrigation, water management and watershed development. Also, it talks about the animal husbandry, dairying and poultry. Fisheries is also an important point which it talks about. Social forestry and farm forestry, minor forest produce, small scale industries, including the food processing industries. Khadi, village and cottage industry is also a part of this. And this is very important because Mahatma Gandhi also talked about the importance of the khadi and cottage industries. So, in all these 29 subjects, this is also included. Similarly, rural housing, drinking water. Drinking water is very important because in many parts of our country there is a lack of safe drinking water. So this is also a part where the Panchayati Raj institution works. Similarly, fuel and fodder, roads, culverts, bridges, ferries, waterways, and other means of communication. So it also give attention to the means of communication in a village and in a area. Also, rural electrification, including distribution of electricity, non-conventional energy resources, poverty alleviation program. This is also very important because in rural areas, poverty alleviation program works wonders. So this is also a very important subject in this list, along with education, including primary and secondary schools, technical training and vocational education. Apart from that, there is adult and non-formal education as well. There is libraries, which is also a very important subject in this list, along with the cultural activities, markets and fairs. And these cultural activities and markets and fair also provides a source of income to many rural people over time. So these markets and fairs is a boon to the rural people. Along with that, health and sanitation, which includes hospitals, primary health centers, and dispensaries, also one of the most important thing that this list talks about. Family welfare is also there, and also women and child development. So these are all the major things that this list talks about. And there is social welfare, which is also a part of this list, including the welfare of the handicapped and the mentally retarded. So it not only talks about normal human being and all the welfare of the people, but it also talk about the disadvantaged people, like people who are differently abled. So it also talks about that and takes care of them. So welfare of the weaker sections, and in particular the scheduled castes and the scheduled tribes. So they also talk about the welfare of these marginalized communities of the societies, which are scheduled caste and the scheduled tribes. It also talks about the public distribution system.
of the resources, and this is very important. Also, it there is a maintenance of community assets that in the 11th schedule of the Indian Constitution. So, with this, our this class is over, and in the next class we will be covering the other half part of unit 4, that is the constitutional 74th constitutional amendment act in this chapter, and also we will be learning about unit 5, that is state autonomy. So with this, thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ఫోటోగ్రఫీ స్వీయ మరియు సమాజం అనే ఒక పాఠం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. సోషియాలజీలో సమాజ శాస్త్రంలో మనము చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటాము. అంటే అసలు సమాజంలో ఉన్న భిన్న దృక్పథాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాము. ఆ తర్వాత సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటాము. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్స్, ఫోటోగ్రఫీ, ఆ తర్వాత అసలు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, అంటే కొత్తగా సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే విషయాల గురించి కూడా మనము మాట్లాడుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనం ఈ రోజు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ప్రపంచం అనేది చాలా శరవేగంగా సాంకేతికంగా అది అభివృద్ధి వైపు వెళ్తా ఉంది. ఒకప్పుడు అసలు ఛాయాచిత్రాలు కానివ్వండి అంత రాత మీదనే ఆధారపడి ఉండేది. ఒకప్పుడు రాయడం అంటే తాళపత్రాల మీద రాయడం, ఆ తర్వాత పేపర్ని అనుకోవడం, ఆ పేపర్ మీద మళ్ళీ రాసుకోవడం, ఆ పేపర్ మీద తర్వాత అది చైనా వాళ్ళు పేపర్ కనిపెట్టడం, ఆ పేపర్ మీద రాసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రోజు కూడా మనం పేపర్ను వాడతాం. అంటే మొత్తంగా ఏమవుతుంది అంటే తాళపత్రాల నుంచి, పేపర్ నుంచి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఫోటోగ్రఫీ వరకు మన సమాజం అనేది అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా 1824 ఆ కాలంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఫ్రేమ్ మీద ఒక స్టిల్ ఇమేజ్ ని మొట్టమొదటిసారిగా క్యాప్చర్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎంత గొప్ప విషయము అంటే, ఒక ఫోటోలు మీరు తీశారనుకోండి, అది చాలా సజీవంగా ఉంటే చాలా కొన్ని కోట్ల మంది దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీకి అది చాలా అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక కళ కూడా కళగా ఫోటోగ్రఫీ తీయడం కూడా ఒక కళ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే అది ఏ లెన్స్లో తీయాలి, ఏ షేడ్స్లో తీయాలి, స్పేషియల్ ఎట్లా ఉంది, అది ఏ రకంగా ఫోటో వస్తుంది, బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో ఎట్లా ఉంది, ఆ తర్వాత కలర్ ఫోటో ఎలా మారింది. ఒక సినిమా వచ్చింది కలర్ ఫోటో. ఒకప్పుడు మన చిన్నతనంలో ఫోటోలు అనేటివి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉండేవి. అవి కలర్ అంతగా రాని రోజులలో ఫోటో ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉండేవి. ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ దాని వెనకాల ఫిల్మ్ తిప్పడము, అదే తర్వాత మన కొడాక్ ఫిల్మ్స్, దాని తర్వాత కడిగేయడాలు ల్యాబ్లలో, ఆ తర్వాత ఫోటోలు వచ్చేవి. ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది ఇంతకుముందు 1990లో దశకంలో 10వ తరగతి చదివిన వాళ్ళకి, నాలాంటి వాళ్ళకి అప్పుడు కొడాక్ ఫోటోగ్రఫే ఒక పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ అండి. పిల్లలందరూ ఆ రీళ్లు కొనుక్కొని ఆ మండల లెవెల్లోనూ, ఆ గ్రామ స్థాయిలోనూ, ఎక్కడ సిటీలోనూ ఆ 2 రీళ్లు కొనుక్కోవడం, అది ఫ్రెషర్స్ పార్టీ తీసుకోవడం, వాటిని జాగ్రత్తగా కడిగించడం ఒక వారం రోజుల తర్వాత. అట్లా ఒకప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ ఆ రకంగా ఉండేది. అంటే ఒక గ్రామంలో ఏదన్నా ప్రభుత్వ అవసరాల నిమిత్తం ఒక ఫోటో దిగాలి అంటే మండలాల నుంచి ఫోటోగ్రఫర్ వచ్చి తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మనకు ఫోటోలు ఇచ్చేవారు. అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి అది కలర్ ఫోటోకి, ఆ తర్వాత కలర్ ఫోటో నుంచి ఈరోజు ఇన్స్టాంట్ ఫోటోగ్రఫీ అని వచ్చింది. డిజిటల్ దాంట్లో మీరు చూస్తే విత్ ఇన్ 5 minutes లో వాడు మనకి క్లిక్ అని చెప్పేసి విత్ ఇన్ 5 minutes లో మనకి ఫోటో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అంటే ఈ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రోజుకి కొన్ని చాలా వేగంగా ముందుకెళ్తుంది. దాంట్లో ఫోటోగ్రఫీ కూడా చాలా చాలా మార్పులకు గురైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా కీలకమైనది. ఎందుకంటే ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పరిశోధన చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, మనకు సాంప్రదాయ పరిశోధనలో ఏంటి అంటే రాయడం అనేది ముఖ్యమండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. సమాజ శాస్త్రాలలో కానివ్వండి, లేకపోతే మీకు వేరే శాస్త్రాలలో ఏంటంటే మనకు రాయడం అనేది ఉంది. అది ఇప్పుడు ఆధునికంగా 20వ శతాబ్దంలో మనం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిశోధన పరికరంగా మనకి ఈరోజు ముందుకు వస్తుంది. ఫోటోగ్రాఫర్ ఒక ఫోటోలు తీయడము, ఒక గిరిజనుల గురించి వాళ్ళ జీవన విధానం రాయడం ఒక పక్క, ఇంకొక పక్క ఫోటోగ్రఫీ కూడా మనం తీయడం అనేది అది ఒక కీలకమైనటువంటి మలుపు తీసుకుంది. అది సమాజ శాస్త్రం అనేది ఫోటోకి విజువల్ సోషియాలజీ అనేది కూడా ఒక దాన్ని దృశ్య మాధ్యమ సమాజ శాస్త్రం. అంటే సమాజాన్ని మనం దృశ్యాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఒక గిరిజన సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అక్కడ స్త్రీల ఫోటోలు, అక్కడ పిల్లలు, అక్కడ వాళ్ళ పండుగలు, వాళ్ళ యొక్క ఆహార అలవాట్లు, వీటన్నిటిని మనం ఒక ఫోటోగ్రఫీలో పెట్టామనుకోండి, అది విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్ లైఫ్, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఆ రకంగా ఆ సమాజాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది నాకు తెలిసి మొత్తం సాంకేతిక అభివృద్ధి, ఇప్పుడు మానవ ఇన్వెన్షన్, అంటే మనం
మనుషులు కనుక్కున్న వాటిలలో అతి ముఖ్యమైనది అతి అతి చాలా ముఖ్యమైనది అనేది ఫోటోగ్రఫీ. దానికి ఇక సినిమాలు దీనికి దీనికి కొనసాగింపు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ప్రాథమికం. ఆ ప్రాథమికం నుంచే మీకు సినిమా, రీళ్లు అవన్నీ మనకు ఇవన్నీ వచ్చాయి. కానీ ఫోటో అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇప్పుడు అంతే కోట్ల మందికి ఈరోజు ఆధార్ కార్డు ఉంది. ఆధార్ కార్డు మీద మన ఫోటో, మన ఏజ్, మనం మన ఊరు, మన ఏ సిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళం మన అనేది మొత్తం ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. అంటే ఫోటోగ్రఫిక్. ఆ జర్మన్ ఐరిష్ అంటే మన కంటి అది చూసేసి అది ఫోటోగ్రఫిక్ అట్లా అంటే ఫోటో అనేది ఎంత ముఖ్యంగా సమాజంలో అది కీలకంగా ఎదిగింది అంటే ఈ రోజు ఫోటోలు లేకుండా, ఫోటోగ్రఫీ లేకుండా అసలు సమాజం ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేసే పరిస్థితి లేదు. మీరు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నా, లోన్లకు అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నా, లేకుంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే శాంక్షన్స్, లేకుంటే మీరు అప్పు తీసుకోవాలనుకున్నా, ఏదైనా మీరు అప్లై చేయాలంటే ఒక ఫోటో కావాలి. పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నా, ఇంకేది తీసుకున్నా కానీ జన జీవితంలో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక చాలా ముడిపడి ఉంది. చాలా 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 ముడిపడినటువంటి అంశం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అయితే దీన్ని మనం పరిశోధనగా ఉపయోగించుకోవచ్చా? అది ఫోటోగ్రఫీని మనం పరిశోధనలో ఉపయోగించుకోవచ్చా? ఉపయోగించుకుంటే అది ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి? దీని ఫోటోగ్రఫీని పరిశోధన పరికరంగా ఎంతమంది దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు? దీన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు? ఈ రకంగా ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు చాలా కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది అశాబ్దిక పరిశోధనలో ఫోటోగ్రఫీ ఎలా ముఖ్య భాగమైందో వివరించాలి. అశాబ్దిక అంటే శబ్దిక అంటే రాయడం, అశాబ్దిక అంటే అది ఫోటోలు, ఆ తర్వాత సాంగ్స్, ఓరల్ మాట్లాడడం, ఇవన్నీ అశాబ్దిక అంటే రిటర్న్ కానీ అన్నట్టు శబ్దాలు కాకుండా ఉండేటే ఈ యొక్క ఫోటో అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. గుణాత్మక పరిశోధనలో కెమెరాను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఎదురయ్యే సవాళ్ళను చర్చించాలి. అంటే గుణాత్మక అంటే ఒక క్వాంటిటేటివ్, క్వాలిటేటివ్ అంటేనేమో గుణాత్మక, క్వాంటిటేటివ్ అంటేనేమో అది దీంట్లో ఈ కెమెరాను ఉపయోగించేటప్పుడు ఎటువంటి మనకు సవాళ్ళు ఎదురైతే అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యూనిట్లో దృశ్య మాధ్యమంగా మరియు సమాజంలోని పెద్ద సందర్భాలలో స్వీయ మరియు సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే మార్గంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రవేశంగా అవలోకనం కలిగి ఉండడం ద్వారా మనం ఈ యూనిట్ని ప్రారంభిస్తాం. అంటే మొత్తంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఏ రకంగా పనికొస్తుంది అనేది ఈరోజు మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇప్పుడు రోజు ఏమవుతుందంటే అండి, పసిపిల్లలు ఇప్పుడు నా చిన్నతనంలో టెలివిజన్ లేదు, ఒక రేడియో మాత్రమే ఉండేది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా టీవీ రావడం మొదలైంది. ఒకప్పుడు టీవీ ఎలా ఉండేది, అది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు అది కలర్లోకి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి పిల్లలు మీకు అది మీడియా ద్వారా పెరుగుతున్నారు. అంటే అది టెలివిజన్ కానివ్వండి, లేకపోతే సెల్ ఫోన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకే వేరే సాధనమైన కానివ్వండి, ఇట్లా పిల్లలు ఫోటో, సినిమా ఇట్లాంటి వాతావరణంలో పెరుగుతున్నారు ఈ రోజు పిల్లలు. నా చిన్నతనంలో అది ఏం లేదు. ఒక టీవీ చూడడం అనేది అది నా డిగ్రీలోనో నా గ్రాడ్యుయేషన్లోనో ఎప్పుడో చూశాను. అంటే ఆ తర్వాత మన నిత్య జీవితంలో మనలోకి వచ్చేసేసింది. మనము ఇప్పుడు టర్కీలో భూకంపం జరిగిందండి. టర్కీలో మన ఒక కంట్రీలో జరిగింది కదా, అక్కడ మొత్తం సమాజం మొత్తం బిల్డింగ్లన్నీ కూలిపోయాయి. ఒక్క ఫోటో చాలు మనకి అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మనం 1000 పదాలు రాసినాం అనుకోండి, ఒక్కోసారి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫోటోలో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చదువు రాని వాళ్ళకు కూడా సమాజంలో చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువులేని వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు గ్రామీణ స్త్రీలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఫోటో చూస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకు చదవలేరు కాబట్టి ఫోటో ద్వారా వాళ్ళు ఎక్కువగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఎక్కడో టర్కీలో జరిగినటువంటి భూకంపాన్ని మనం ఫోటో ద్వారా మనం చూపించగలిగితే అంటే ఏంటి, మాస్ కమ్యూనికేటర్. అంటే ఒక బహుళ సమాజంలో బహుళంగా ఉన్నటువంటి మొత్తం సమాజానికి మనం ఫోటోను చూపించగలుగుతాం. చూపించినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ఒక రకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని అది చూపిస్తుంది. అంతేందుకు యుద్ధాల టైంలో ఇప్పుడు ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ జరిగింది. ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ జరిగినప్పుడు ఏమైంది, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం అసలు ఆ యుద్ధాన్ని
మనకు ఫోటోల ద్వారా అందజేశారు చాలా మంది జర్నలిస్టులు. అందులో భాగంగా చాలా మంది చనిపోయారు కూడా. అంటే ఫోటోలు అనేవి యుద్ధాలలో ఇంకేదన్నా ఒక డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక హైదరాబాద్ మహానగరంలోనూ ముంబైలోనూ లేదా న్యూయార్క్ సిటీలోనూ ఒక పెద్ద డిసీజ్ వచ్చింది. దాన్ని ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మనకి ఎక్కువ అంటే ఒక ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు. అందుకనే ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా నాకు తెలిసి ఒక కళారూపంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ అందరూ ఫోటోలు తీస్తే అది ఫోటో వచ్చినట్టు కాదు. అది ఏంటంటే కొంతమంది కళాకారులు ఉంటారు, వాళ్ళు ఫోటో తీస్తే అది నిజంగా ఫోటో మనకు ఎక్కువ మందిగా అది పనికొస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇంత ప్రముఖమైనటువంటి దాన్ని సామాజిక శాస్త్రం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇది చాలా మనకు పనికొస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా ఫోటోగ్రఫీ మొత్తంగా ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనకు ఇక్కడ చాలా అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఉంది, మనం ఉన్నాము, సమాజం ఉన్నాము. ఈ మూడు ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ ఒకటి, రెండోది సెల్ఫ్ అంటే మనం ఏ రకంగా మనం చూసుకుంటున్నాం, మూడోది సమాజం. ఈ మూడింటి మధ్యలో ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్ లాగా ఈ మూడింటి మధ్యలో మనం ఉన్నాం. ఒకటేమో ఫోటోగ్రఫీ ఉంది, తర్వాత సెల్ఫ్ ఉంది, ఇక్కడ సమాజం ఉంది. ఈ మూడింటి ట్రయాంగులర్ త్రిభుజ కోణంలో మనిషి ఎట్లా తిరుగుతున్నాడు, ఒక చక్రం లాగా, ఒక అణువు లాగా ఈ మూడింటి విషయాలలో అనేది. అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన గురించి వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అని దాని మీద ఆధారపడి అతని యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది. దాన్నే లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ థియరీ అన్నాడు చార్లెస్ కూలీ అనే అతను. అది మనం లోపల పోయిన కొద్ది మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఫోటోలకి సమాజానికి మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాము, మన పట్ల సమాజం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుంది, సమాజం ఒక్కొక్కసారి మనల్ని వ్యతిరేకిస్తుంటుంది, ఒక్కోసారి మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మూడు సంబంధాలు, ఒక ఫోటోకి, ఒక మనకి జరుగుతున్నటువంటి సమాజానికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ ట్రయాంగిల్ కోణమే మనం ఈరోజు ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకొని మనం సెల్ఫీ దిగుతామండి. సెల్ఫీ దిగిలో వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టుకుంటాం. మన ఫోటోని వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టుకుంటాం. అది సమాజం దాన్ని కొంతమంది మంచిగా చూస్తారు, కొంతమంది ఎందుకు ఆ ఫోటో పెట్టావు అని వాళ్ళు తిడతారు, ఇంకొంతమంది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇంకెదరు చేస్తారు. ఇట్లా మనకి, ఫోటోకి, సమాజానికి ఈ మూడింటికి మధ్య జరిగే మొత్తం ఈరోజు పాఠం మొత్తం ఈ మూడు విభాగాలలో సమాజం ఎట్లా తనకు తాను ఆవిష్కరించుకుంటుంది అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైన భాగంగా మనం మాట్లాడుకుంటాం. అదేవిధంగా ఈ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో మరియు చేయగలుగుతామా, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫోటోగ్రఫీలో మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఫీల్డ్ వర్క్ సమయంలో నిర్లక్ష్యం చేయబడి ఉండవచ్చు. అందువల్ల ఫోటోగ్రఫీ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో విలువైన ఇన్పుట్ గా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మనం అన్ని రాయాలండి, అన్ని రాయడం కష్టం. అట్లాంటప్పుడు మనకు ఫోటో అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకు హ్యాండీగా పనికొస్తుంది. హ్యాండీగా అంటే మనం రాయడం రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను గిరిజనుల మీద పరిశోధన చేశాను. ఇది మన కోయల మీద చేసినప్పుడు వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ఉందని రాశాను, వాళ్ళ యొక్క ఆహార పద్ధతులు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క వైద్య విధానం ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ చదువు పిల్లలు ఎంతమంది ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు చదువుకున్నారు, ఇట్లాంటి వాటన్నిటి గురించి రాశాను. కానీ ఒక రోజు ఏమైంది అంటే ఒక గిరిజనుడు తాను తాటి చెట్టు ఎక్కాడు, ఏదో తాటి పనులు ముంజలు పోయడానికి ఎందుకో ఆ తాటి మట్ట కోసుకుపోయింది. ఇట్లా ఆ కోసుకుపోయిన దాన్ని అతను దాంట్లో మన బూడిద ఉంటుంది కదా, మనం అన్నం వండిన తర్వాత కట్టెలు కాల్చిన తర్వాత బూడిద ఉంటుంది కదా, ఆ బూడిదని వాడు తీసుకొచ్చి దాన్ని కట్టి ఇట్లా గుడ్డ కట్టుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే దాంట్లోంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత పురుగులు రావడం అనేది మొదలైంది. అంటే గిరిజనులు అది ఎట్లా చూపించాలండి, అది నేను రాస్తే కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఒక ఫోటో పెట్టాను దాన్ని. అంటే ఒక గిరిజనుడు బట్టలు లేకుండా ఒక నర్సు ఇంజక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది జ్వరం వచ్చినప్పుడు, అయితే దాన్ని కట్టడం అనేది జరుగుతుంది. కొన్ని చిత్రాలు ఫోటో తీయడం వల్ల అది మనకు ప్రభావంగా అది మనకు పరిశోధనలో పనికొస్తుంది, ఫీల్డ్ వర్క్ లో పనికొస్తుంది అనేది నేను వ్యక్తిగతంగా ఒక సమాజ శాస్త్రవేత్తగా నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా నమ్ముతున్నాను. అంటే అది పూర్తిగా దాని మీద మనం ఆధారపడకూడదు, కానీ అదొక మనకు ఒక సాధనంగా మాత్రము చాలా మెరుగ్గా ఉపయోగపడుతుంది అనేది. మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే గిరిజన జీవితాల గురించి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యంగా మనకు అవపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే
మొత్తం ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక పెద్ద అధ్యాయం. ఎట్లా ఎట్లా ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్ అనేది ఒక పెద్ద అధ్యాయం. ఎట్లా అంటే అసలు దానికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఫోటో అంటే ఇదేదో మనకి ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో ఇట్లా ఫోటో దిగామని అనుకుంటాం, కానీ దీనికి పెద్ద చరిత్ర ఉందని చెప్పుకోవాలి. ఎట్లా అంటే ఈ ఎంతమంది రాసేవారు, ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక పెద్ద అధ్యాయం. 1940లో కనిపెట్టినప్పటి నుండి ఫోటోగ్రఫీ చరిత్రలో సంక్లిష్టమైన మరియు ప్రధానమైన పరివర్తనకు గురైంది. ఇది చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఫోటో తీయడం అనేది మీ అందరికీ తెలిసి, ఇంతకుముందు ఇట్లా 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 వేసుకొని అది పెట్టుకొని ఫోటో తీసేవాళ్ళు. అది పాత సినిమాలు చూస్తే మీకు అర్థమైంది. మహానటి లాంటి సినిమాలలో పాత కెమెరాలు ఎట్లా వాడేవాళ్ళు అనేది చూపించారు. అట్లా ఫోటో అనేది చాలా సంక్లిష్టమైన మరియు ప్రధానమైన పరివర్తనకు పోయింది. అంటే అట్లా కష్టంగా ఉన్నటువంటి ఫోటో ఈ రోజు మొత్తం మారిపోయింది. ఈరోజు సెల్ ఫోన్, ప్రతి కెమెరాలో మీకు ప్రతి సెల్ ఫోన్లో కెమెరా లేకుండా అసలు ఫోనే ఉండదు. చిన్న ఫోన్ అంటే నోకియా ఫోన్ లాంటివి కాకుండా ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్లో, ప్రతి ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో కూడా మీకు ఫోటో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది మన అన్ని కూడా ఇవి ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా అది సంక్లిష్టమైన మరియు ప్రధానమైనటువంటి పరివర్తనకు ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మొదలైంది. 1840లో కనిపెట్టారు దీన్ని. ఫోటోలు తీయడం అనేది 1840లో. 1839లో లూయి స్టగురే ఒక మొట్టల్ ప్లేట్ పై చిత్రాన్ని ఫిక్సింగ్ చేసే పద్ధతిని బహిరంగపరిచినప్పుడు ఆగస్ట్ కాంటే యొక్క పనితో సోషియాలజీ ఆవిర్భావంతో దాని పుట్టుక సమానంగా ఉంటుంది. 1939లో 1940లలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ అదే టైంలో పుట్టింది, సామాజిక శాస్త్రం, ఫోటో కూడా అదే టైంలో పుట్టింది. అంటే ఈ రెండు కూడా ఒక దగ్గరగా ఆవిష్కరణకు గురయ్యాయి. కాబట్టి సమాజం అనేది అప్పుడప్పుడే వికసిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మనం వికసించాలంటే మధ్య యుగాల నుంచి ఆధునిక యుగంలోకి మారుతుంది. ఇప్పుడు ఇది భూస్వాములు, ఆ తర్వాత వ్యవసాయం వదిలేసేసి ప్రజలు కొన్ని లక్షల మంది ఫ్రాన్స్లో, జర్మనీలో వాళ్ళంతా సిటీలోకి రావడము, ఈ సిటీలలో వాళ్ళు బతకడము అప్పుడు అనేది మొదలైంది. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సామాజిక శాస్త్రం అనేది మొదలైంది. అదే స్థాయిలో ఒక ఫోటో తీయడము, దాన్ని ఒక మెటల్ బేస్ మీద పెట్టి ఆ ఫోటో తీయడం అనేది 1939లో 1940లో ఇది ఆవిర్భవించింది. దానికి లూయి స్టగురే అనే అతను ఒక మెటల్, ఒక ఫస్ట్ బొమ్మను, ఇప్పుడు మనకు పేపర్ మీద వస్తుంది బొమ్మ. ఇప్పుడు మనం ఫోటో దిగామనుకోండి, వాడు ఫోటోషాప్కి పోయి మనం ఫోటో ఇవ్వాలంటే వాడు పేపర్ మీద ఇస్తాడు. కానీ ఫస్ట్లో అది ఎట్లుండేది, అది మెటల్ మీద చిత్రీకరించబడ్డది. అది ఫిక్స్ అంటే ఒక మనిషిని ఒక స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫ్లో తీయడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా 1839లో జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు కదలకుండా ఒక ఫోటో తీసాం అనుకోండి, ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి కదలడు కదా, అంటే అది ఫిక్స్ చేస్తారు. అట్లా అంటే ఒక మనిషి అట్లా ఫిక్స్ అయిపోతున్నాడని, ఆ ఫోటోలో అట్లా ఫిక్స్ అయిపోతున్నాడని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే దీన్ని ఒక మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క లూయి స్టగురే అనే అతను దీన్ని చిత్రీకరించాడు. అదే టైంలో కూడా మనకు సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఆవిర్భావం అనేది సమానంగా జరిగింది. కాబట్టి ఆగస్ట్ కాంటే కానీ, మన డగురే, ఇతను లూయి స్టగురే కానీ, ఇద్దరు సమాజంలోని విభిన్న అంశాలపై పనిచేశారు. ఒకరేమో ఫోటో మీద పనిచేశారు, ఇంకొకరేమో సమాజం ఎట్లా పుడుతుంది. ఆగస్ట్ కాంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే సమాజం అనేది టువర్డ్స్ మ్యాథమెటికల్ వైపు వెళ్తుంది అని చెప్పాడు. అంటే ఎట్లా అంటే రోజు రోజుకి మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానము, హేతువాదము, అతను మానవీయవాదాలు పెరిగి సమాజం ఎట్లా అవుతుంది అంటే టువర్డ్స్ పాజిటివ్ సోషియాలజీ, టువర్డ్స్ పాజిటివ్ సొసైటీ అన్నాడు. పాజిటివ్ సొసైటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నీళ్ళని వేడి చేస్తే 100 డిగ్రీల దగ్గర అది వేడి అవుతుంది. అదొక 100 డిగ్రీలు అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అంటే అది ఎంత మనం స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతామో, నీళ్లు అనేవి 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వల్ల అవి ఉడుకుతాయని చెప్పగలుగుతాము, అదే స్థాయిలో సమాజంలో ఇది జరుగుతుంది, ఇట్లా పరిణామం చెందుతుంది, ఇట్లా పరిస్థితులలో ఇది మార్పు చెందుతుంది అనేది దాన్ని మనం పాజిటివ్ సోషియాలజీ అని చెప్తాం. ఆగస్ట్ కాంటే గారు ఏం చెప్పారు, సమాజము ఒక అభౌతిక నుంచి భౌతిక, సామాజిక, ఆర్థిక మరియు గణిత మరియు లెక్కలు, అంటే ఒక స్టాటిస్టిక్, ఒక మ్యాథమెటికల్ గా వైపు ఇట్లా డయాగ్రామ్ వేసి ఇట్లా మారుతుంది అని, ఈ సమాజం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది ఆగస్ట్ కాంటే గారు మరియు డగురే గారు అని చెప్పారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకరేమో ఛాయాచిత్రాల మీద,
మరొకరేమో సామాజిక శాస్త్రం మీద. ఇద్దరు కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రలు వహించారని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ప్రారంభ సామాజిక శాస్త్ర పత్రాల్లో ఛాయాచిత్రాలు ఉపయోగించినప్పటికీ దృశ్యమాన సామాజిక శాస్త్రం 1960 చివరి వరకు ఒక ముఖ్యమైన ఉపక్రమం శిక్షణగా ఉద్భవించింది. అంటే సామాజిక శాస్త్రం మొత్తంలోనే అప్పుడక్కడ ఫోటోలు వాడారు. ఇప్పుడు మనం అర్బన్ సోషియాలజీ అని చెప్తామండి. అంటే పట్టణ నగర సామాజిక శాస్త్రం ఉంది. నగర సామాజిక శాస్త్రం అంటే రాయడమే కాదు, నగరాన్ని ఒక ఫోటో వేస్తే ఇప్పుడు జపాన్ టోక్యో ఎట్లా ఉంది, లేకుంటే న్యూయార్క్ సిటీ ఎట్లా ఉంది అనేది ఒక ఫోటో రూపంలో మనం చూపిస్తాం. అది అంతమంది వాడారు ఒక ఫోటోకు వాడడం అట్లా వాడారు. కానీ అసలు దృశ్యాల ద్వారానే మనం ఒక విజువల్ సోషియాలజీ అనేది కూడా అది అంతగా పెద్దగా అభివృద్ధి చెందలేదు. అంటే మన చిత్రాలు ఛాయాచిత్రాల ద్వారానే ఒక 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 పరిశోధన, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమాజ శాస్త్రంగా అది 1960 చివరి వరకు అది ఒక ముఖ్యమైన క్రమశిక్షణ ఉద్భవించలేదు. అది ఆ తర్వాత విజువల్ సోషియాలజీ అనేది కొత్తగా ఈ సామాజ శాస్త్రంలో వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజ శాస్త్రం కంటే 1900 నుండి నేటి వరకు ఆంథ్రోపాలజీలో ప్రాథమిక దృశ్య విధానం చాలా కేంద్రంగా ఉంది. ఇప్పుడు సోషియాలజీకి ఆంథ్రోపాలజీకి తేడా ఏంటంటే ఆంథ్రోపాలజీ ఎక్కువగా మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం అంటే వాళ్ళు గిరిజనుల మీద, ఆ తర్వాత గిరిజన జీవితాల మీద, సంస్కృతి మీద ఎక్కువగా చేస్తారు. గిరిజనులు అంటే వెనుకబడి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యం. అంటే అది సోషియాలజీలో కూడా అర్బన్ లైఫ్లో ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్లమ్, ఇప్పుడు ధారావి స్లమ్ చదవాలంటే అది ఒక రకమైనటువంటి అది ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేస్తేనే కానీ మనం వాస్తవాన్ని మనం చెప్పలేము. అంటే అక్కడ ఒక లైట్ రాదు, ఒక గాలి రాదు, చాలా దుర్భరమైన జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ మాత్రం బాగా చెప్పగలుగుతారు. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ఫీల్డ్ వర్క్లలో ఉపయోగించడం అనేది మొదలుపెట్టారు. కెమెరాని కానివ్వండి, ఫోటోలు కానివ్వండి, ఆ గిరిజన జీవితాలను చూపించడానికి ఫీల్డ్ వర్క్లో ప్రాథమికంగా ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు ఏర్పడ్డది. ఆంథ్రోపాలజీ ఫీల్డ్ వర్క్లో అర్థం ఛాయాచిత్రాల అనుభవం ఉంది. అంటే ఈ మొత్తం ఆంథ్రోపాలజీ ఫీల్డ్ వర్క్లో ఈ ఛాయాచిత్రాలు అనేటివి మనకు గిరిజన ఉమెన్, గిరిజన కల్చరు, వాళ్ళ జీవితం మీద డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా చాలా గోండ్లు, అసలు మనకు సమాజాంతిలో చాలా మంది, ఇప్పుడు అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో చాలా మంది గిరిజనులు ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం డాక్యుమెంటరీ ఛాయాచిత్రాల ద్వారా వాళ్ళ ప్రపంచానికి ఆంథ్రోపాలజీ మానవాభివృద్ధి శాస్త్రవేత్తలు మనకు అందజేశారు. ఫోటోగ్రఫీ మరియు సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఈ యొక్క ఫోటో ఇప్పుడు ఇంత ఉన్నటువంటి ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అసలు దీనికి సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే అనుకుంటామో దాన్ని సబ్జెక్టివిటీ అంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మనం ఒక ఫోటో ఇచ్చి ఎలా ఉందిరా అని అడిగామనుకోండి, ఆ అబ్బాయి ఒకడేమో ఆ ముగ్గుకి చూస్తాడు, ఇంకొకడేమో ఆ ఫోటోలో కళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయని చూస్తాడు, ఇంకోటి చెవులు ఎట్లా ఉన్నాయని చూస్తాడు, నాలాంటి వాడు అనుకుంటే బట్టలు ఎట్లా వేసుకున్నాడని చూస్తాడు. అంటే ఫోటో ఒకటే కానీ మనం చూసే యొక్క డైమెన్షన్స్ వేరు, అంటే మనం చూసేటువంటి రకరకాల కోణాలు వేరు. ఇట్లాంటి దాన్ని మనము అంటే ఫోటోగ్రఫీ సబ్జెక్టివిటీ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ కోణం నుంచి చూస్తున్నాం ఒక ఫోటోని అనేది చాలా ముఖ్యం. అది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఈరోజు విజువల్ సోషియాలజీ అంటే దృశ్యాత్మక సమాజ శాస్త్రంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ ఆత్మాశ్రయ స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫోటోని మనం తీస్తున్నామంటే ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు అనుకోండి, నాకేంటి అంటే ఒక అందంగా ఫోటోలు తీయాలనిపిస్తుంది. అంటే అందంగా అంటే ఒక ఈస్థెటిక్స్ అంటే ఒక పోయటిక్గా, ఒక కవితాత్మకంగా ఫోటోలు తీయాలి అని ఉంటుంది. ఏదో ఇట్లా ముఖం మీద ఫోటో పెట్టి దాన్ని అట్లా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, అందాన్ని వాళ్ళు ఫోటో తీయాలనుకుంటారు. ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళ యొక్క దర్పాన్ని చూపించడానికి ఫోటోలు తీయాలనుకుంటారు. ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటారు, అసలు ఈ ఫోటో అనేది ఒక వాస్తవ జీవితానికి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రోడ్లు బాగాలేవు, రోడ్లు అనేది గతిలో రోడ్లు ఉంది, మనం పోయేటప్పటికి. లేకుంటే ఒక కాలనీలో పందుల స్వైర వివాహము, దోమలు, మలేరియా ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ చెత్త కుప్పను మనం ఫోటో తీసామనుకోండి, అది ఆబ్జెక్టివ్. అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ఫోటో తీసినప్పుడు అది మనము వాస్తవ జీవితాన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడాలని కొంతమంది అనుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఒకటేనండి, ఫోటో. దానికి ఇన్ని కోణాలనే 360 డిగ్రీల మనం కోణం, అంటే ఇట్లా మొత్తం భూమి గుండ్రం ఉన్నట్టు
కొన్ని వందల కోణాలు ఉన్నాయి ఒక ఫోటో వెనుక, కొన్ని వేల కోణాలని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు తీశారు అనుకోండి, వీడు మగబ్బాయి కాబట్టి ఇట్లా ఫోటో తీశాడు, వీడికి అసలు బుద్ధి లేదన్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు వాళ్ళు వేరే రకంగా ఆ ఫోటోని చూడొచ్చు, వాళ్ళ సమాజాన్ని వాళ్ళ దృష్టితో అది వాళ్ళు చూడొచ్చు. దాని జెండర్ సెన్స్ వేరే రకాల ఫోటో ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా ఈ రకంగా ఒక ఫోటో వెనకాల కొన్ని వేల కోణాలు ఉంటాయి, ఫోటో వెనకాల చాలా ఉంటాయి. అయితే మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఫోటో అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అనుకుంటారు, అంటే ఒక వాస్తవిక చిత్రం, అదొక వాస్తవిక కాకపోతే ఫోటో తీసే ఫోటో తీసిన వ్యక్తి దగ్గర సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏం లేదండి, స్వీయ ఆలోచన. సబ్జెక్టివిటీ అనే దానికి తెలుగులో ఏం చెప్పాలి అంటే స్వీయాత్మక ధోరణి అంటారు. తెలుగు స్వీయాత్మక ధోరణి అంటే నువ్వు ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి నీ ఫోటోగ్రఫీ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, ఫోటోల ద్వారానే కొన్ని ఫోటోలు తీసేసి వాళ్ళు బెదిరించాలనుకుంటారు. ఉదాహరణకు చెప్తాను, అంటే చెప్పకూడదని చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే సమాజం మారుతుంటారు. కొంతమంది కొన్ని ఫోటోలు వాళ్ళు స్నానం చేస్తుంటారు, ఇంకేం చేస్తుంటారు, ఫోటోలు తీసి వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేయాలని చూస్తారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క చెడు దృష్టితోటే వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి అట్లా ఫోటోలు వస్తాయి. ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నటువంటి చాలా బెదిరింపులు, అంటే ఈ ఫోటోలు తీయడం లేకుంటే వీడియోలు తీయడం అనేది ఈ రోజు ఒక ఆడమల్ల యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకొని వీడియోలు తీసుకొని ఆ తర్వాత బెదిరింపులకు అది ఫోన్ కాల్. మీరు దృశ్యం సినిమా చూసే ఉంటారు. దృశ్యం సినిమాలో ఏంటి, వాడొక అది మొట్టమొదటిసారిగా మలయాళంలో వచ్చింది. అది మలయాళంలో మమ్ముట్టి, అది మన మోహన్ లాల్ యొక్క కూతురు. వాడు ఒక చిన్న ఇదే వీడియోలు ఇవన్నీ నడిపే ఒక చిన్న దుకాణం నడిపేవాడు. ఆ వీడియోలు అద్దెకి ఇవ్వడము, టీవీ సెట్లు రెడీ చేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి చదువుకుంటుంది. ఆ చదువుకున్న అమ్మాయికి ఆ 10వ తరగతి వాళ్ళంతా ఒక ఎక్స్కర్షన్ పోతారు. పోయినప్పుడు ఆ అమ్మాయి స్నానం చేస్తున్న దాంట్లో ఒక పోలీస్ కమిషనర్ కొడుకు ఉంటాడు. ఆ కొడుకు వాడు వెనకాల నుంచి వచ్చి ఆమె ఫోటోలు తీయడం, ఆమె వీడియోగ్రాఫ్ తీయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వాడు ఆ అమ్మాయిని బెదిరిస్తే వాడిని మొత్తానికి మోహన్ లాల్ భార్య కూతురు కలిసి మొత్తానికి ఇట్లా నెట్టేయడం కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది. అది చాలా ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి సమాజము, మారుతున్నటువంటి మొత్తానికి అది ఒక ఉదాహరణ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా దృశ్యం ఫోటోగ్రఫీ, ఫోటో అంటే ఏం లేదు, ఒక దృశ్యమే కదా. దృశ్యం 1 వచ్చింది, ఇప్పుడు అది హిట్ కావడం వల్ల దృశ్యం 2 అనే పార్ట్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పాను ఈ సినిమా ఉదాహరణ అంటే, ఫోటోగ్రఫీ దృశ్యాలు అనేటివి సమాజాన్ని ఎంత ప్రభావితం చేస్తాయి, అది ఎంత భయం వేస్తుందంటే, ఒక ఆడపిల్ల కానీ మగ పిల్లోడు కానీ అండి, వాళ్ళని మనం ఒక అసభ్యంగా చూపించడం అనేది అది మొత్తం వాళ్ళ జీవితంలో ఒక అది ఏంటంటే లేబులింగ్ థియరీ అంటారు సామాజికశాస్త్రం. అంటే ఒక చెడు దానికి అది దారితీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇట్లా ఫోటోలు చాలా జాగ్రత్తగా, ఫోటోగ్రఫీని కానీ వీడియోలు కానీ చాలా ఒక 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 విలువలతో ఉన్నటువంటి ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే అది ఏమవుతుంది, అది ఈరోజు చాలా మందిని అరెస్ట్ చేయడాలు, అది ఒక పెద్ద క్రైమ్కు దారితీస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఫోటోగ్రఫీ కానివ్వండి, వీడియోగ్రఫీ కానివ్వండి, అది చాలా క్రైమ్కు దారితీస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళకి తెర మీద అవపడాలి, మంచి ఫోటోలు తీయాలి, లేకపోతే మనం దాన్ని చేయడం అంటే దాంట్లో వ్యక్తిల నైతిక పత్రము అనేది జరిగిందా లేదా అనేది నేను దాని గురించి డిబేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏది నైతికత ఏది అనైతికత అనేది మళ్ళీ అదొక పెద్ద చర్చ. కాబట్టి ఆ చర్చలకు నేను పోదలుచుకోలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే, మీరు దృశ్యం సినిమాని మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. మనం ఫోటోగ్రఫీ, ఆ తర్వాత వీడియో వీటన్నిటి మీద కూడా మనం దృశ్యం సినిమాని, మోహన్ లాల్ దృశ్యం సినిమాని ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే, దాన్ని హిందీలో డబ్ చేశారు, తెలుగులో వెంకటేష్ చేశాడు అదే సినిమాను కథా హక్కులు. అంటే ఎందుకు ఈ విషయాలు ఇట్లా జరగాల్సి వస్తుంది, ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే, ఈరోజు మీరు Shaadi.comలోకి వెళ్ళారనుకోండి, అబ్బాయిలు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఫోటో చేస్తాం, ఫోటో పెట్టేసేసి నేను చదువుతున్నాను, ఇది కాబట్టి నేను ఇట్లాంటి అబ్బాయిని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోటోలు పెడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు Shaadi.com, వీటన్ని షాదీ ముబారక్, వీటన్నిటిలో కూడా మొత్తం ఈ పెళ్లి మ్యాట్రిమోనీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ మ్యాట్రిమోనీస్ మొత్తం ఎట్లా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఫోటో మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి.
మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఇక్కడ. ఒక అబ్బాయి సాదాసీదా ఉన్నాడు, నాలా ఉన్నాడు అనుకోండి, కొంచెం సాదాసీదా, నలుపు కాకుండా ఎరుపు కాకుండా. దీన్ని ఫోటో తీసేసి వాడు మార్ఫింగ్ చేస్తాడు. మార్ఫింగ్ చేసేసి అంటే నేను తెల్లగా ఉన్నట్టు చూపించేసి అమ్మాయి చూపించేసి ఈ అబ్బాయి చాలా బాగుంటాడని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆ తెల్లదనము, ఆ తెల్లదనం మీద ఎక్కువ జనాలు ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు బయట చేసేసి మార్చేసేసి అది చూసిన అమ్మాయిలు ఏమనుకుంటారు, అరే అబ్బాస్ సార్ పిల్లగా ఉన్నాడు, అబ్బాస్ అనే వ్యక్తి పిల్లగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు, ఇంకేదన్నా అనుకుంటారు. అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎంత ముఖ్యమో అంటే నీకు పెళ్లి, నీ జీవితంలో నిన్ను మొత్తం అదొక పెద్ద మార్పులకు దాటుకోవచ్చు. దాంట్లో చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యలో ఒక మిత్రుడు చెప్తా ఉండేవారు, ఫోటోలేమో మంచిది పంపిస్తారు కానీ వ్యక్తిగతంగా చూసినప్పుడు అది వాళ్ళు వేరే రకంగా ఉంటారు. అంటే ఫోటోగ్రఫీలో మార్ఫింగ్ అంటారు దాన్ని, ఫోటో మార్ఫింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న తల తీసేసి వేరే తలని పెట్టాను అనుకోండి, అది ఇప్పుడు ఫోటోలో చేయొచ్చు. మనం టెక్నికల్గా ఇప్పుడు చాలా చాలా అంశాలు వచ్చాయి. ఒకరి ముఖం తీసుకొచ్చి ఇంకొకరి దగ్గర పెడితే మనం వాళ్ళే అని నమ్మిపోతున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఫాల్స్ ఫోటోలను మనం నమ్మకూడదు, తప్పండి. ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ని ముఖాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక పెడతారు, ఇలా నుంచి ఇలా పలానా చూస్తా ఇది ఇట్లా చేస్తుంది, రెండు ఇట్లా చేస్తున్నాడని వాళ్ళు ఫోటో మార్ఫింగ్ లేకుంటే ఫోటో అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఈరోజు. ఒక మనిషిని మనం కించపరచాలనుకోండి, ఇప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ ఉందనుకోండి తెలుగులో, ఆమె తలను తీసుకొచ్చి వేరే ఫోటో కనిపించాలనుకోండి, అరే ఇది ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది, ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నా అనుకుంటాం. అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ, ఫోటో మార్ఫింగ్ అనేది, ఫోటో టింకరింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఈరోజు మనకు జరుగుతుంది. అంటే సమాజంలో ఒక పెను ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మనకు లైటింగ్ వస్తుందా లేదా, లేకపోతే ముందు నుంచి వస్తే ముందుకు లైటింగ్ వస్తుందా లేదా, లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని వెనుక తల భాగం చూపించాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే అతని యొక్క డ్రెస్ హైలైట్. ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఫోటో తీసినప్పుడు ఆ కోణం ఎంపిక, ఆ లైటింగ్ ఎంపిక, మరియు ఈ యొక్క మొత్తం కూడా ఇది ఫోటోగ్రాఫరే చేస్తారు. ఒకవేళ లైటింగ్ బాగాలేకపోతే ఫోటో తీయడు. ఇప్పుడు ఆరైంది అనుకోండి, లైట్ ఉండదు. కొన్ని కెమెరాలకి ఏంటంటే అది లైట్ సరిగ్గా పనిచేయదు. అట్లాంటప్పుడు మనం అది మనం వెళ్తున్నప్పుడే ఫోటోగ్రఫీ తీయడం జరుగుతుంది. అంటే అది రాత్రి ఫోటో తీయాలన్నా, డే టైంలో ఫోటో తీయాలన్నా, అది ఏ యాంగిల్లో తీయాలి, దేన్ని హైలైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫోటో తీసే వ్యక్తి యొక్క ఎంపిక. దాంట్లో అతన్ని బట్టే ఆ ఫోటో రావడం జరుగుతుంది. కొంతమందికి వెనకాల గ్రీనరీ ఉండి ఫోటో దిగడం చాలా ముఖ్యం. కొంతమందికి వేరే పూలతోటి దిగుతారు, కొంతమంది లైబ్రరీలో ఫోటో దిగుతారు, కొంతమంది ఇళ్ళలో వాళ్ళ ఇల్లు దర్పం చూపిస్తారు భార్యతో. ఈరోజు మీరు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, సెల్ ఫోన్లో భార్యతోటి దిగి భార్యతో ఎక్కువ డీపీలు మొత్తం ఈ భార్య దంపతుల ఫోటోలు ఉంటాయి. నాకు తెలిసి భార్యలు కూడా అమ్మా నాన్నలు పెట్టుకుంటారు, పిల్లల్ని పెట్టుకుంటారు. ఇట్లా ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా ముఖ్యంగా. అంటే వాళ్ళ ఫోటోలో ఒక డీపీలో, ఒక సెల్ ఫోన్ డీపీలో వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ పిల్లలు ఫోటో పెట్టుకుంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని అంత ప్రేమిస్తుందని అని అర్థం. ఇప్పుడు నా డీపీ ఉంది అనుకోండి, పెట్టుకున్నాను అంటే అది ఏం చెప్తుంది అంటే నాకు అది ఇష్టం అని చెప్తుంది అన్నమాట. అంటే అట్లా కనుక్కోవడం, ఒక విషయాన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనుక్కోవడం అనేది ముఖ్యమైనది. నా ఫోటో జనాలకు తెలియజేస్తే అట్లాంటిది నాకు ఇష్టం అనేది కూడా ఆ ఫోటో తెలియజేస్తుంది. అంటే అది నా ఇష్టం. నేను ఆ ఫోటో నాకు ఉండాలి, జనాలు తెలియాలనే విషయంతో కదా ఆ ఫోటోని నా డీపీలో పెట్టుకున్నాను. ఈ రకంగా పిల్లల ఫోటోలు, తల్లిదండ్రుల ఫోటోలు, భార్యల ఫోటోలు, భర్తలైతే భార్యలైతే భర్తల ఫోటోలు పెట్టుకొని వాళ్ళు డీపీలు పెట్టుకుంటారు, ఆ ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు. అంటే మనకు అది అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఈ రకంగా ఫోటో అనేది మన సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రధాన స్రవంతి
ఎటువంటి ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి. మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు ఈ మధ్య కాలంలో ఏమని, అందరూ డీపీ సెల్ ఫోన్లలో మన జాతీయ జెండాను మనం డీపీగా పెట్టుకోము. డీపీ అంటే అది మనం ఇట్లా ఫోన్ ఓపెన్ చేయగానే మనం మన పేరు రాగానే మనకు వచ్చే ఫోటోను డీపీ అంటారు. అప్పుడు అందరూ ఏం చేశారు, భారతీయ తిరంగా జెండాను వాళ్ళు డీపీగా పెట్టుకున్నారు. ఈ రకంగా ఫోటో అనేది అంటే అందరూ దేశభక్తి, దేశానికి మనం అందరం ఇక్కడ బతుకుతున్నాము, మనం మన దేశానికి ఒక 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 విధేయులైనటువంటి పౌరులు మనం మనగలగాలి, దేశానికి కృషి చేయాలనేది దానివల్ల ఒక నాకు అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా ఫోటోగ్రఫీ అనేది సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పరిణామాలు కానివ్వండి, మార్పు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది చూపిస్తుంది. ఇది ఒక డాటా సేకరణ యొక్క పద్ధతిగా మనం అంగీకరించడం కష్టమైనది కొంతమంది అంటారు. ఇప్పుడు అదొక డాటా. ఇప్పుడు ఒక సమాజాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు, ఇప్పుడు ముస్లింలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు పేదరికం ఎట్లా ఉంది ఓల్డ్ సిటీలో, ఒక కుటుంబాన్ని మనం తీసుకొని దాన్ని ఫోటో తీసాం అనుకోండి, అది మనకు ఒక డాటాకి పనికొస్తుంది. అయితే దీన్ని మనం సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధనలో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా, లేకపోతే చేస్తే ఎంతవరకు చేయాలి, ఎంతవరకు చేయకూడదు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. స్వీయ అవగాహన. ఫోటోగ్రఫీ స్వీయ మరియు సమాజం యొక్క ఆత్మాశ్రయ స్వభావం మధ్యలోకి ప్రవేశించి ముందు సామాజిక పరిభాషలో స్వీయ ఆలోచనను క్లుప్తంగా చర్చిద్దాం. తనను తాను అర్థం చేసుకునే సమాజ శాస్త్ర విధానం ఎల్లప్పుడూ సమాజంతో ముడిపడి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా సమాజంతో ముడిపడి అర్థం చేసుకుంటాం. అంతేగాని మనం వ్యక్తిగతంగా మనకు స్వేచ్ఛ ఉండొచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ మనం సమాజంతో బతుకుతున్నాం కాబట్టి మనం సమాజం నుంచి ఏమాశిస్తున్నాం, సమాజం మన నుంచి ఏమాశిస్తుంది, ఇదంతా ఒక ముడిపడి ఉంటుంది అన్నట్టు ఎప్పటికీ. ఇది మనం సమాజం దూరం మనం బతకలేము, మనకు దూరం సమాజం బతకలేదు. ఎప్పటికీ ఇది నడుస్తున్నటువంటి చర్చ అన్నమాట. వ్యక్తుల చర్యల ద్వారా స్వయ ప్రభావం సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. తద్వారా సమూహాలు, సంస్థలు, నెట్వర్క్లు మరియు సంస్థలు సృష్టిస్తుంది. అంటే మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. మొట్టమొదటిసారి యూట్యూబ్ అనేది జావేద్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క మైకేల్ జాక్సన్ సిస్టర్ యొక్క వీడియో ఒక పాటని పెట్టడం ద్వారా అది సమాజం మీద ఎంత ప్రభావం చూపించిందంటే, అది ఈరోజు అందరూ దాన్ని వాడుతున్నారు. యూట్యూబ్ని, ఆ తర్వాత వాట్సాప్, వీటన్నింటి కూడా సృష్టికర్తలు జావేద్ అనేవాడు కూడా ఈ యొక్క యూట్యూబ్ సృష్టికర్తల్లో వాడు ఒకడు. అంటే ఇది విపరీతమైనటువంటి ప్రభావం చూపించిందని చెప్పుకోవచ్చు. రామ్ గోపాల్ వర్మ శివ సినిమా తీసినప్పుడు కూడా అతను చేసినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ, అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో అతను తీయడం. అంతేందుకు మీరు గాడ్ ఫాదర్, ఇంగ్లీష్ సినిమా గాడ్ ఫాదర్ చూస్తే దాంట్లో ఫోటోగ్రఫీ ఎంత బాగుంటుందంటే, ఒక మాఫియాని, అంటే ఒక చట్ట వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక గ్రూప్స్, అంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఈ యొక్క సారాయి అని, డ్రగ్స్, గంజాయి ఇట్లాంటి వ్యాపారాలు చేసి కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళంతా ఎట్లా బతుకుతారు, ఇటాలియన్ మాఫియా ఎట్లా బతుకుతుంది అనేది ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఒక డార్క్, అంటే ఆ లైటింగ్ కూడా డార్క్, ఎక్కువ లైటింగ్ కాకుండా ఒక డార్క్లలో హోటల్లో వాళ్ళు ఎట్లా మంది తాగుతారు, వాళ్ళు ఎట్లా జీవితాన్ని గడుపుతారు, ఎంత కార్లు వాడతారు అనేది మనకు ఆ సినిమాలో ఫోటోగ్రఫీకి అది ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది అది ఒక పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని వేల సినిమాలు వచ్చాయి. అంటే ఆ ఫోటోగ్రఫీ కానివ్వండి, సౌండ్ కానివ్వండి, డైలాగ్ కానివ్వండి, అది అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫార్మాట్ బ్రేక్ చేసింది. తెలుగు వైపు చిరంజీవి గారు కూడా గాడ్ ఫాదర్ తీశారు. అంటే అది నేను చూడలేదు, కానీ లూసిఫర్కి అది ఒక కాపీ అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా ఫోటో, డాక్యుమెంటరీ ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తులు ప్రభావాన్ని చూపిస్తారు. వాళ్ళు స్వీయాత్మక ధోరణి. ఆ సినిమా తీసిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది సమాజం, మన సినిమా టేకింగే మారిపోయింది. ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే వ్యక్తులు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తారు, అదేవిధంగా సమాజం కూడా వ్యక్తుల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భాగస్వామి భాష మరియు అర్థాల ద్వారా స్వీయాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తిని మరొక పాత్ర స్వీకరించడానికి, సామాజిక పరస్పర చర్యల్లో పాల్గొనడానికి మరియు ఒక వస్తువుగా తను ప్రతిబింబించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అని సెట్మర్ అండ్ బర్క్లీ చెప్పారు. లుకింగ్ గ్లాస్ థియరీ. సింబాలిక్ ఇంటరాక్షన్ సిద్ధాంతకర్తల్లో ఒకరైన చార్లెస్ పులే స్వీయాభావాన్ని వివరించే ఒక సిద్ధాంతం లేదా దృక్పథంతో ముందుకు వచ్చారు. ఆయన ప్రకారం ఏంటి అంటే,
మన గురించిన భావన నుండి మాత్రమే కాకుండా మన కుటుంబం మరియు స్నేహితులు మరియు మనకు సన్నిహితంగా ఉండే ఇతరులతో కానీ మనకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తుల నుండి కూడా మనం కలిగి ఉన్న ప్రతి చర్యల నుండి కూడా వస్తుందని ఆయన చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, ఈ చార్లెస్ పులి అనే అతను ఏం చెప్తారంటే, మన గురించిన దృక్పథం, మన గురించిన మన భావన అంటే మన గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది అంటే మన కుటుంబం నుంచి వస్తుంది, మన తల్లిదండ్రుల నుంచి వస్తుంది, మన పక్క ఇంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. మొత్తం ఈ సమాజం నుంచి మన గురించి మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. వాళ్ళతో అంటే మనం మౌల్డ్ చేసుకుంటాం వాళ్ళ దృక్పథం నుంచి. ఈ రకంగా ఉంటుందని దీన్ని లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అంటే లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనే సిద్ధాంతాన్ని అతను ఈ రకంగా చెప్పాడు. ఇతను ఈ స్వీయభావం 3 దశల్లో వివరించాడు. ముందుగా మనం ఇతరులు ఎలా కనిపిస్తామో ఊహించుకుంటాం. మొట్టమొదటిసారి ఒక షర్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ షర్ట్ మనకు ఇది బాగుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ చూసినప్పుడు వాడు ఏమంటాడు, వాడు తిట్టుకుంటాడా ఇంకేమన్నా అనుకుంటాడా అనేది మొట్టమొదటిసారి మనం ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు కొత్త చొక్కా కొన్నామండి, కొత్త చొక్కా ఇప్పుడు మన అమ్మ కొన్న చొక్కా ఏంటంటే నా కొడుకు ఈ చొక్కాలో బాగుంటాడని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. లేకుంటే రెండోది ఏంటి అంటే రెండోది ఇతరుల మనపై వారి పరిశీలన ఆధారంగా మనల్ని ఎలా అంచనా వేస్తారో మనం ఊహించుకుంటాం. అంటే మనం ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటే, ఈ చొక్కా వేసుకుంటే, ఇప్పుడు టీ షర్ట్ తోటి మీకు పాఠాలు చెప్పాను అనుకోండి, వీడవాడు ప్రభావం టీచర్ అయ్యి ఇట్లా ఏదో టీ షర్ట్ వేసుకుని పాఠాలు చెప్తున్నాడు అని చెప్తారు. అంటే మన భారతదేశం, వేరే దేశాలలో అయితే టీ షర్ట్ వేసుకుని కూడా పాఠాలు చెప్తారు అనుకోండి. అంటే ఇట్లా భారతదేశం మనకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా ఆలోచిస్తారు. అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా కనిపిస్తామో ఊహించుకుంటాము. రెండోది ఇతరులు మన వారిపై పరిశీలన ఆధారంగా మనల్ని ఎలా అంచనా వేస్తారో కూడా మనం ఊహించుకుంటాం. మనం చేసే పనుల వల్ల ఎలా వాళ్ళు అంచనా వేసుకుంటారు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. మన గురించి వారి మూల్యాంకన ఆధారంగా మనం సవరించుకుంటాం. అంటే మనం ఏ విధంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టే మనము ఒక అంచనాకు వచ్చి ఆ అంచనాను బట్టి మనం మార్చుకుంటాం. ఈ రకంగా మనల్ని మనం మార్చుకోవడాన్ని లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ థియరీ అంటారు. ఒకటి, మనం వేరే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు మన గురించి అనేది ఊహించుకుంటాము. రెండోది, వారి పరిశీలన ఏ విధంగా ఉంటుంది మన మీద, ఎట్లా అంచనా వేస్తారో తెలుసుకుంటాము. తర్వాత మనం ఏ రకంగా లెక్క కడతారు మన సమాజంలో, ఒక మంచి వ్యక్తిగానా, ఒక చెడు వ్యక్తిగానా, ఒక కవిగానా, ఒక డైరెక్టర్గానా, ఒక సృజనాత్మక కలిగిన వ్యక్తిగానా, ఒక తాగుబోతుగానా, ఒక పిచ్చివానిగానా, ఒక మంచివానిగానా, ఇలా కాకుండా స్వార్థపరునిగానా, ఇట్లా వాళ్ళు అంచనాలు వేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి వాళ్ళు అంచనాలు వేస్తూ ఉంటారు. ఈ రకమైనటువంటి ఏ రకంగా మనం చూస్తారనే దాన్ని బట్టి మనం మర్చిపోవడము జరుగుతుంది. మీరు ఉదాహరణకి మీరు తెలివైన వారిని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ మీ గురించి ప్రజలు అంచనా ప్రకారం మీరు మేధావి కానట్లయితే మీరు తెలివైన వ్యక్తిగా మీ భావాన్ని సవరించుకోవచ్చు. మనం ఏమనుకుంటాం, ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజులలో వాళ్ళు మేధావిగా అనుకుంటారు అని మనం అనుకుంటాం. ఏది కానీ పక్కనోడు వాళ్ళు అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు బాలగోపాల్ అన్నాడు, బాలగోపాల్ ఎక్కువగా రాశాడు, మాట్లాడాడు, అతను మేధావిగా చాలా మంది అనుకుంటారు. తాను అనుకున్నా లేదా నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన మాత్రం చాలా మంది మేధావి అనుకుంటారు. ఎందుకంటే కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఆ వృత్తికి ఆయన రిజైన్ చేసేసి ఒక సామాజిక మానవ హక్కు ఉద్యమంలో నక్సలైట్లతో మాట్లాడినప్పుడు కానివ్వండి, ప్రభుత్వాలకు వాళ్ళకి అసలు నక్సలిజం ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయాల మీద చాలా కూలంకషంగా రాశాడు. ఒక రకంగా నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నట్టు చాలా మంది మాట్లాడారు. అంటే ఈ రకంగా మేధావిని ఆయన అనుకున్న దగ్గర జనాలు ఆయన మేధావి గుర్తించారు. ఈ రోజు కూడా బాలగోపాల్ రచనలు చదవడము, ఆయన పాలస్తీనా రచన నిర్మూలన అట్లాంటివన్నీ ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం ఎలా ఊహించుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మీరు తెలివైన వారని మనం అనుకోవచ్చు. మనం తెలివైన వాళ్ళం, మేధావులు అని అనుకోవచ్చు. కానీ పక్కన వాళ్ళు కూడా అది సందర్భాన్ని బట్టి బయటపడుతుందండి. ఏం లేదు, మనం ఏమనుకుంటున్నాం అనేది మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు. మనమే పెద్ద హీరోలు అనుకోవచ్చు, మనమే పెద్ద మేధావులు అనుకోవచ్చు, లేకపోతే మంచి టీచర్ పాఠాలు చెప్తున్నాం అనుకోవచ్చు. కానీ అది పక్కన వాళ్ళు చూసినప్పుడు, పక్కన వాళ్ళు ఒక అంచనా వేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని మనం లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ థియరీ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఒకరు కాదనుకోండి, సవరించుకుంటాం. పాఠాలు బాగా చెప్పలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చదవాలి. అది అప్పుడు కూడా సరి రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చదివి అప్పుడు మనం ఒక మంచి పాఠాలు చెప్పగలుగుతాం. ఇట్లా ఎప్పటికప్పుడు సవరించుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు
పక్కన డైరెక్టర్స్ చెప్తారు మీ పదాలు తప్పు తప్పొస్తున్నాయని చెప్తారు, వేరే వాళ్ళు చూస్తారు. ఇట్లా మనం సవరించుకోవచ్చు. ఇట్లా సవరించుకోవడం ద్వారా ఒక వేమన కూడా చెప్పాడు కదా, తిరగతిరగ వేమి తీయనుండు సాధనములు సమకూరు ధరణ విశ్వదాభిరామ విధరవేమ. అంటే ఏదైనా ఒక పని చేయంగా మనము ఆ పని మీద పట్టుని సాధిస్తామని మనం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. తిరగవేమి తీయను, వేపపల్లి ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా పట్టుకుని చేదుగా ఉంటుంది, కానీ అది మనం తిరగ ఏమైతే అది మనకు అది ఒక తీయగా మారుతుంది. అట్లే ఒక పనిని మనం చేయంగా ఏమైపోయింది, అది ఒక సాదాసీదగా సాధనంలో పనులు సమకూరు ధరణ విశ్వదాభిరామ అంటే మనం కనుక అదే పనిని మనం సాధన చేసుకుంటే అది మనం ఒక దాన్ని ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతున్న విషయం. ఇట్లా బుకింగ్ క్లాస్ థియరీ అనేది ఈ మొత్తంగా మనం ఏ విధంగా అనుకుంటున్నాం, వాళ్ళ పక్కన మనం ఏ విధంగా వాళ్ళు అనుకుంటారని ఊహించుకుంటున్నాం, మనం ఏ విధంగా అంచనా వేస్తారని అనుకుంటున్నాం, మనం ఎట్లా మూల్యాంకనం చేస్తారన్న విషయాలు మొత్తంగా మనం ఇట్లా ఏదైతే ఆలోచన విధానం ఉందో అది సమాజం మనం ఏమనుకుంటుంది అనే దాన్ని బట్టే మన యొక్క ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనేది లుకింగ్ గ్లాస్ థియరీ అనేది చెప్తుంది. స్వీయ మరియు సమాజం మధ్య సంబంధం ఇది చాలా 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 ముఖ్యమండి. మనకి సమాజానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు మీకు ఉదాహరణకి రామ్ గోపాల్ వర్మ విషయం చెప్తాను. ఆయన ఏమంటాడు, నా ఇష్టం అని పుస్తకం రాసుకున్నాడు అంటే స్వీయం నా. ఇప్పుడు ఈ రోజు రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి చాలా మంది ఆయన చిన్న మాట మాట్లాడి కొన్ని లక్షల మంది చూస్తారు. ఆయన ఏం చెప్తాడు, నేను ఇట్లా బతకాలనుకుంటున్నాను, దాన్ని బట్టి నేను సమాజం అంచనా వేస్తాను. సమాజాన్ని బట్టి కూడా ఆయన కూడా మారుతూ ఉంటాడు. కొన్ని పద్ధతులు మార్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా చేయవచ్చు. అంటే స్వీయ మరియు సమాజానికి ఈ మధ్య సంబంధం అనేది సోషియాలజీలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అనేది చాలా ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనకు అది ఫోటోగ్రఫీ అయినా, సినిమా అయినా, ఇక్కడ కథ అయినా, కళాకారుడు అయినా, మ్యూజిక్ అయినా, యాక్టర్ అయినా కానీ మనకు అర్థం అవుతుంది. సమాజం మనం ఏమనుకుంటుంది, మన గురించి ఏమనుకుంటున్నాం, సమాజం మనం ఎట్లా చూడాలనుకుంటున్నది, మనం సమాజాన్ని ఎట్లా చూడాలనుకుంటున్నాం అనేది కూడా ఈ రెండింటి మీద సంబంధం అనేది మిగతా వాటన్నిటి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. మనం ఒక పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం సమాజం మనకు అర్థంగా ఉంటుంది. మునుపటి భాగంగా స్వీయ అనేది ఒంటరిగా ఉంటారు. స్వీయ మరియు సమాజం ఒకదానికి ఒకటి ప్రభావితం చేస్తారు. చెప్పాను, మనిషి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు, సమాజం మనిషిని ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కీలకం వివిధ స్థాయిల విశ్లేషణలో వ్యక్తుల మధ్య ప్రవర్తన యొక్క వివిధ నమూనాలు ఒకే స్థాయిలో మన కాలక్రమేణా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన యొక్క నమూనాలు చూడవచ్చు మరియు ఆ వ్యక్తిని తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఒక వ్యక్తిని మనం తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి రకరకాల కాలక్రమంలో ఏ రకంగా మారాడు. ఒకప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, వాడు చిన్నప్పుడు బాగానే ఉంటాడు, మధ్యలో ఏమైతే చెడు అలవాటులో మరి ఇంకేదో మొత్తం కూడా మారిపోతాడు. వాడు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉంటాడు, కొంతమంది చిన్నప్పుడు చాలా చెడ్డగా ఉంటారు, చిన్న క్రిమినల్స్ గా ఉంటారు. అది కాలక్రమేణా వాడు మారుతూ ఉంటాడు. మారి ఒకడు చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉన్నాడు, చెడుగా మారచ్చు. వాడు చెడ్డగా ఉండి వీడు మంచోడు కాదు అన్నవాడు మంచిగా జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు. అంటే అది ఏ రకంగా అయినటువంటి మార్పులకు గురి కావచ్చు. అంటే స్థాయిలో మనం కాలక్రమేణా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన యొక్క నమూనాలను చూడవచ్చు, మరియు ఆ వ్యక్తిని తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అసలు మనిషి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, ఎలా మారుతున్నాడు అనేది మనకు స్వీయ మరియు సమాజం మధ్యలో ఒక సంబంధం అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సారూప్య వ్యక్తుల్లో ఇటువంటి అనేక నమూనాలను కూల్చడం ద్వారా మనం ఒక నిర్దిష్ట రకం వ్యక్తులను తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొంతమంది చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి వాళ్ళు పాటలు అంటేనే ఇష్టం అనుకోండి, అంటే ఆ పిల్లోనికి పాటలు అంటే ఇష్టము, లేకుంటే ఇంకా సినిమా అంటే ఇష్టము, క్రికెట్ అంటే ఇష్టము, లేకపోతే ఇంకా వేరే బిజినెస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, మనం అతన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సెల్ఫ్ అండ్ సొసైటీ మధ్యలో రిలేషన్ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ రకరకాల నమూనాలను బట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ పెద్ద అంతర్వ్యక్తిగత నమూనాలు సామాజిక నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అంటే ఈ యొక్క మొత్తం మనిషికి సమాజానికి ఈ యొక్క సంబంధాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అదే సామాజిక నిర్మాణాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. విజువల్ సోషియాలజీ సామాజిక శాస్త్రంలో 1960లో వచ్చింది. విజువల్స్ లో ఆసక్తి ఉన్న కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మాత్రమే మానవ శాస్త్రంలో సమాంతర ఉద్యమం గురించి తెలుసుకున్నారు లేదా పాల్పంచుకున్నారు. బదులుగా మొదట దృశ్యమాన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు డాక్యుమెంటరీ ఫోటోగ్రాఫర్ల ప్రేరణ పొందారు. మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజీలో విజువల్ సోషియాలజీలో
ఆ డాక్యుమెంటరీ నుంచి ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి కొంత ప్రేరణ పొందారు. ఆ తర్వాత అది ఒక పెద్ద సమాజశాస్త్రంలో విజువల్ సోషియాలజీ కూడా ఒక ప్రధానంగా అది అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. కారణం సమాజశాస్త్ర ఎజెండా నుండి తప్పిపోయినట్టుగా సమాజశాస్త్రవేత్తలు భావించిన అనేక సమస్యలపై పనిచేస్తున్నారు. వీటిలో డ్రగ్స్ మరియు డ్రగ్ కల్చర్ యొక్క ఫోటోగ్రఫిక్ అధ్యయనాలు ఉన్నాయి. 1971లో ఫోటోలు అంటే డ్రగ్స్ ఎట్లా వాడతారు మనం చెప్తే వాడు హెరాయిన్ సినిమాలో చూస్తాడు, వాడు హెరాయిన్ ముక్కునంత తెలుస్తాడు, గాని సిగరెట్లు వేసుకొని తాగుతాడు. ఇవన్నీ కూడా ఫోటోల ద్వారా మొట్టమొదటి విజువల్ సోషియాలజీలో అది డేవిడ్సన్, క్లార్క్ లాంటి ఈ యొక్క అధ్యయనాలలో ఈ విజువల్ ఫోటోగ్రఫీ, విజువల్ సోషియాలజీ వాళ్ళు ఉపయోగించారు. చిన్న పట్టణ దక్షిణ పేదరికం మరియు జాతీయ అహంకారం. ఇప్పుడు రేసిజం చూపించాలంటే కూడా ఒక బ్లాక్ అబ్బాయినో ఆఫ్రికన్ అబ్బాయినో ఇంకా తెల్ల అమ్మాయిని చూపించాలంటే ఆ జాతీయ ఫోటోగ్రఫీలో వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారని కూడా ఈ జాతీయ అహంకార విషయాలను కూడా అధ్యయనం చేయడానికి కూడా ఈ యొక్క విజువల్ సోషియాలజీ అనేది ప్రధానంగా 1972లో ఇది మొదలుపెట్టింది. అదేవిధంగా పౌర హక్కుల ఉద్యమం మీ అందరికీ తెలుసు, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ చంపేశారు. అతను ఒక నల్ల వాళ్ళ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అని ఒక నల్ల జాతి ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చేసేసి I have a dream where a black boy and a white girl can play together, read together. And స్వేచ్ఛావాదాన్ని ఈ యొక్క వర్ణ వివక్షత లేని ఒక అమెరికన్ సమాజాన్ని ఆయన కలగన్నాడు. ఆయన అట్లాంటి ఉద్యమాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కూడా ఈ విజువల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రముఖమైన పౌరకుల ఉద్యమము. ఆ తర్వాత ఈ రేసిస్ట్ దాంట్లో ఈ పేదరికాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో, డ్రగ్ కల్చర్ని అర్థం చేసుకోవడంలో, అదేవిధంగా మనకు మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఈ హైదరాబాద్ మహానగరానికి కొన్ని వేల మంది రోజు ట్రైన్లలో వస్తుంటారు, పోతా ఉంటారు. ఇక్కడ ఏదో మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంగా ఏదో మనం సాధిద్దామని వస్తారు. ఇప్పుడు అందుకని నేను ఒక కవితలో చెప్పాను, హర్ దిన్ హజారో మజ్దూర్ ఆతే హై అప్నీ తరక్కి కర్నే కి కోషిష్ కర్తే హై. ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు వస్తారు, వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాన్ని, తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించాలని చూసుకుంటారు. అంటే దీన్ని మనం ఫోటో తీసుకోనుకోండి, ఎంతమంది వస్తున్నారు మైగ్రెంట్స్, ఎంతమంది వాళ్ళు జీవనాభివృద్ధి గురించి వాళ్ళు ఆదరిస్తుంటారు. మీరు రోడ్డు మీద చూస్తూ ఉంటే మొక్కజొన్న ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వస్తారు, ఉత్తరప్రదేశ్ వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మొక్కజొన్న కండలు అమ్ముతుంటారు. అంటే ఇట్లా వలస కార్మికులు వాళ్ళ జీవితాలు ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా మనం విజువల్ సోషియాలజీ ద్వారా మనం చెప్పవచ్చు. రాయడం అనేది ఒక ఎత్తు, దాన్ని విజువలైజేషన్ చేయడం అనేది కూడా ఒక ఎత్తు. స్వేచ్ఛ స్పీచ్ ఉద్యమం అంటే ఫ్రీ స్పీచ్ ఉద్యమం, ఫ్రీ స్పీచ్ పిల్లలందరికీ ఈరోజు ఫ్రీ స్పీచ్ యూరోప్ లో అది ఎక్కువగా ఉద్యమ స్థాయి అనుకుంది. భారతదేశంలో కూడా ఫ్రీ స్పీచ్ అనే ఒక ఉద్యమం కూడా అనుకుంటున్నారు. ఈరోజు నాకు ఎవరు మాట్లాడినా వారి మీద కేసులు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే రాజ్యం అనేది ఈ రోజు ఒక మన యొక్క పౌరుల యొక్క స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలకు ఒక రక్షణ నిలవాల్సిన రాజ్యం ఈరోజు అది భక్షిస్తూ అది మనకు స్వేచ్ఛ ఊపులని అది ఒక రాక్షసులాగా తినేస్తుంది. ఈరోజు ఒక పాట రాశాం అనుకోండి, ఇది ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానో ఇంకేదైనా వేరే వ్యక్తులకు పాట రాస్తే అది దాన్ని సెన్సార్ చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు రాకుండా వాళ్ళ మీద దాడులు, ప్రతి దాడులు. ఒకప్పుడు శ్రీశ్రీ రాసేటప్పుడు ఆయన ఎన్నో పాటలు రాశాడు ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా. అప్పుడు డిస్సెంట్ ఇస్ సెలబ్రేట్. డిస్సెంట్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక విషయం చెప్తున్నాడు అంటే దాన్ని మనం గౌరవించేవారు. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఎట్లా అంటే నువ్వు మాట్లాడకూడదు. ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్ ఫండమెంటలిజం అని ఉందండి. మార్కెట్ ఫండమెంటలిజం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాణిజ్యాలు అనేటివి, వాణిజ్యమే ప్రతిదీ అయిపోయింది అనుకోండి, సో వ్యాపారం వాణిజ్యమే జీవితం ప్రతి విషయంలో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రీ స్పీచ్ అనేదాన్ని వాళ్ళు దెబ్బతీస్తారు. అంటే బిజినెస్ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు. ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కోకోకోలా ఉంది. ఒకప్పుడు పెద్ద ఉద్యమం 77 కోకోకోలా ఇండియా నుంచి బ్యాన్ చేశారు. అంటే అట్లాంటి మార్కెట్ ఫండమెంటలిజానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఫ్రీ స్పీచ్ ఉద్యమం, ఫ్రీ స్పీచ్ ఉంటుందనే ఒక భయం కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క దాని యొక్క ఉద్యమంగా ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడాల్సిన ఒక ఫ్రీ స్పీచ్ ఉద్యమం కూడా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. మరియు కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారు విధానం యొక్క సామాజిక బాధ్యత రాహిత్యం, స్మిత్ మరియు ఇంతకుముందే చెప్పారు కదా, ఈ యొక్క పెద్ద పెట్టుబడిదారులు టాటాలు, బిర్లాలు, అదానీలు, అంబానీలు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళకి ఒక సామాజికంగా ఎటువంటి బాధ్యత లేదు.
దాని కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంత, ఎంతవరకు వీళ్ళు పేద పిల్లలకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది వీళ్ళకున్న కోట్ల ఆస్తుల రూపాయలకి ఎన్నో పేద పిల్లలకు ఎన్నో స్కూల్ పెట్టవచ్చు, ఆహారాన్ని ఇవ్వచ్చు, బట్టలు ఇవ్వచ్చు, ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. దీని కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ట్యాక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దాని మీద ప్రభుత్వం వసూలు చేసి వాళ్ళకి ఈ విషయాలు ఇవ్వాలి. భారతదేశంలో అంత గట్టిగా అంత జరగట్లేదు. దానివల్ల ఇదంతా సమస్య అనేది భారతదేశంలో. ఇది మనకు మా ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు చెప్పినట్టు ఆదేశ సూత్రాల ప్రకారము సంపద అనేది కొద్ది మంది దగ్గర కేంద్రీకృతమై ఉండకూడదు. కానీ భారతదేశం కొత్త విధానంలో సంపద మొత్తం కొంతమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతమై ఈరోజు కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది ఒక భూతం లాగా ఒక తయారైపోయి సామాజికంగా చాలా బాధ్యతారహితంగా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో విజువల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ మరియు పరిశోధన అంటే ఈ సమాజంలో వివిధ వ్యక్తుల మధ్య సామాజిక చర్యలకు ఫోటోగ్రఫీని మనం అశాబ్దిక పరిశోధన గొప్ప ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. అంటే మనం రిటర్న్ కాకుండా విజువల్లో అంటే మనం దృశ్య రూపకంగా ఇది పనికొస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కల్మినారియా కొలియార్ అనే వాళ్ళు చెప్పారు, మునుపటి విభాగాల్లో ఏదైనా సామాజిక దృగ్విషయం మరియు వివిధ రకాల విశ్వసనీయ సాక్ష్యాల గురించి వివరాత్మకంగా సమాచారం ఫీల్డ్లో తీసిన ఛాయాచిత్రాలను విశ్లేషించవచ్చు. మన ఫీల్డ్గా మనం ఫీల్డ్లో చేసినటువంటి ఫోటోగ్రఫీలు మనకు ఛాయా ఒక పెద్ద చిత్రంగా అవపడి ఈ రకంగా మనకి సమాజం అనేది ఒక దానిలాగా అవపడుతుందని మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది. ఫీల్డ్ వర్క్ సమయంలో సాధారణంగా గుర్తించబడిన సామాజిక నిర్మాణం, సంస్కృతి, గుర్తింపు, వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు మరియు అనేక ఇతర దృష్ట సంక్లిష్ట పరస్పర చర్యల కెమెరా ద్వారా ప్రభావితం అవచబడతాయి. అంటే ఈ రకంగా మనం చేసే ఛాయాచిత్రాలు లేకుంటే రకరకాల సామాజిక చర్యల్ని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి పేలిపోయింది అనుకోండి, ఒక ట్యాంక్ బలిపోయింది, దాన్ని ఒక ఫోటోగ్రఫీ తీస్తే అది జనాలందరూ ఆ ఫోటోగ్రఫీ చూసేసి ఒక ట్యాంక్ పేలిపోయింది ఆ మధ్యలో ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ మీద అతను పరిశోధన చేస్తాం. రోజు ఆ అబ్బాయిని కలిసి మొత్తం ట్యాంక్ వెళ్ళిపోయి ఒక పరిశ్రమ పోతే ఆ ల్యాబ్ జరిగిన కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల మొత్తం ల్యాబ్ అనుకుని అది ఒక చర్మం పనిచేసి ల్యాబ్ చర్మం అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడ దాన్ని మనం ఫోటో చూసుకోండి. ఆ ఫోటో అనేది నాకు అది చాలా చాలా సమాధానం అనేది మన సమాజ శాస్త్రంలో పరిశోధన కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుందని అర్థమవుతుంది. ఇంత సంక్లిష్ట ఫోటోగ్రఫీ మనకు అనేక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అర్థం చేసుకోవచ్చు. సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడం, సామాజిక విషయం నిర్దిష్ట సంస్కృతి యొక్క వివరణాత్మక అవగాహన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సంకేత పదాలను కూడా తీసుకోవాలి. సంకేతాల నిర్దిష్ట సంస్కృతిలో జీవించడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. ఛాయాచిత్రాలు కావాల్సిన సూచిస్తారు, అవి సూచించే వస్తువు దగ్గరగా పోలిక సంకేతాలు. ఫోటోగ్రఫిక్ ఇమేజ్ యొక్క అర్థం కోడ్ల పరస్పర చర్యలు నిర్మించబడి ఈ సంకేతాల మిశ్రమంగా చూడవచ్చు. దీని అర్థాలు బహుళ కాంప్లెక్స్ మరియు ముఖ్యంగా నిర్మించబడతాయి. అంటే ఈ యొక్క అదే సంకేతాలు అనేది చాలా ముఖ్యం. దాన్ని బట్టి మన ఫోటో అనేది ఎట్లా వస్తుంది. విజువల్ డేటా సేకరణ గుణాత్మక పరిశోధనలో ఫీల్డ్ డేటా సేకరించడం ప్రారంభించే ముందు సబ్జెక్టు తమను ఎలా ప్రదర్శించుకోవాలి చూపించాలి. ఇది గుణాత్మకమైనటువంటి పద్ధతులు గ్రంథాలలో బహిరంగ రహస్య ప్రాధాన్యత ఊహించడం వల్ల కలిగే సాపేక్ష ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలను పరిశీలిస్తాయి. విజువల్ డేటాని ఎట్లా మనం కెమెరాను తీసుకెళ్తారు ఫీల్డ్ వర్క్ అనేది ఆంథ్రోపాలజీలో తెలుస్తూ ఉంది. అదే రకంగా సామాజిక పరస్పర చర్యలు మరియు ప్రక్రియ అంటే ఏ రకంగా సమాజంలో పరస్పర చర్యలు ఉంటాయి అనేది మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. సంఘటనలు మరియు సామాజిక ప్రక్రియలను ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది మైక్రోస్మిక్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఛాయాచిత్రాలు మరియు సామాజిక ఛాయాచిత్రాలు ప్రెమిక్స్ అంటే ఒక వ్యక్తికి బెడం ఎట్లా ఉందనేది కూడా ఫోటో అంటే ఇండియాలో ఎట్లా ఉంటారు, అదే వెస్ట్ లో అయితే అంటే ఉంటారు, అది మనకు వెస్ట్ లో తెలుస్తుంది, ఇండియాలో ఉంటారు. ఇది ఛాయాచిత్రాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రిస్క్ రిపోర్ట్ అంటే మనం ఇప్పుడు సమాజంలో రకరకాలైనటువంటి కులాలు మతాలు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని మనం ఎట్లా రిపోర్ట్ చేస్తాం అనేటప్పుడు ఇది ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజుకి పాఠం ముగిద్దాం, మరో పాఠం మళ్ళీ ఉంటాం.
Good afternoon, everyone. মই হলো প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী, মোৰ পৰামৰ্শদাতা আপোনালোকৰ। আৰু আজি আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছো কৃষি নিষ্পত্তি, কৃষি সমাজ, বাণিজ্য আৰু অলপ ইয়াৰ বিষয়ে বিস্তাৰভাৱে পঢ়িম। That is types of trade in the Deccan. ইয়াৰ ভিতৰত এই সেগমেন্টত আমি পঢ়িব ওলাইছো যে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া বা উপকূলীয় ভাৰতত যোনখিনি গ্ৰোথ হৈছিলে ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ, সেইখিনি due to emergence of urban centers-ৰ কাৰণে হৈছিলে। আৰু এই দুইটা বস্তু একেলগে ৰিলেটেড হয় বিকজ দুইটা একেলগে একে সমানে চলে। আৰু প্লাছ দেখা পোৱা যায় সেইটো যুগৰ। আৰু মৌৰ্যৰ এক্সপেনশ্যন যেতিয়া হৈছিলে, উপদ্বীপীয় ভাৰতত মৌৰ্য সম্প্ৰসাৰণ যেতিয়া হৈছিল, তাৰ ফলতো বহুতো ইয়াতে এতিয়া ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল। আৰু ব্যৱসায়তো আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু অন্যান্য চলাচল কৰা বিভিন্ন নেটৱৰ্কছত তাৰে এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল। Now, যোনটো সাউদাৰ্ণ ৰুট আছিল, which is called as দক্ষিণ পথা, সেইখিনি অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি যোনখন কিতাপ আছে কৌটিল্যৰ, তাৰ পৰাও হাইলাইটেড হৈছে। আৰু তাতে আমি গম পাওঁ যে বহুতবোৰ কণ্টেক্টছ আছিল কোষ্টৰ লগত। earlier systems আৰু নেটৱৰ্ক অফ এক্সচেঞ্জৰ লগতো আণ্ডাৰৱেণ্ট বহুত চেঞ্জেছ আহি গৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BC-ৰ পৰা ইণ্ডিয়ান গুডছ যোনবিলাক আহিছিল, মাৰ্চেণ্টছে আনিছিল আৰু শ্বিপছে আনিছিলে ৰোমান ৱৰ্ল্ডৰ পৰা, ৱেষ্টৰ পৰা। সেইখিনি কণ্টেক্ট আছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে। যোনখিনি ৰোমান ৱৰ্ল্ডৰ পৰা বস্তু আহিছিল সেইখিনি পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে আহিছিলে। আৰু সেইটোৱে এটা মেজৰ ইম্পেটাছ দিছিলে ফৰ দ্য গ্ৰোথ অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইন দিছ এৰিয়া। তাৰ লগতে যোনখিনি ক্লাছ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনছ আছিলে, যোনখিনি শিল্প ব্যৱসায় আছিলে, আৰু যোনখিনি স্কিলছ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেইটো সময়ত, প্ৰডিউচিং ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ আৰ্টছ এণ্ড আৰ্ট অবজেক্ট, ক্ৰাফ্ট আইটেমছৰ সৈতে, সেইখিনি বিভিন্ন মেম্বাৰ্ছৰ, ছ'চাইটিৰ মেম্বাৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে লোকেল এক্সচেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডতো সেইবোৰ ইউজ হৈছিল। পটৰী, যেনেকৈ কলহ বনোৱা বা মাটিৰ বাচন বনোৱা বা বিড মেকিং, জুৱেলাৰী মেকিং, গ্লাছ মেকিং, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বোৱা, সেইবোৰো তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলছৰ ভিতৰতে পৰিছিল। কিন্তু আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ডিফাৰেণ্ট কৰ্নাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া যোনখিনি চেঞ্জেছ আহিছিল সেইখিনি ইউনিফৰ্ম নাছিলে। কিছুমান জেগাতহে ইমানখিনি চেঞ্জেছ আহিছিলে, চবতে ইউনিফৰ্মলি চেঞ্জ অহা নাছিলে। কিন্তু যোনখিনি জেগাত এইখিনি চেঞ্জ আহিছিল সেইখিনি আগৰ কালচাৰো বহুতবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে তেওঁলোকে। ঘপককৈ এটা চেঞ্জ আনি দিয়া নাছিল বা ডেভেলপমেণ্ট এটা হৈ যোৱা নাছিলে। ইট ৱাজ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড অলছ' ইট ৱাজ লাইক পেৰেলেল টু ইচ আদাৰ। আৰু ছেকেণ্ডলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডেক্কেন আৰু ফাৰ চাউথত যোনখিনি চেঞ্জেছ আহিছিল সেইখিনি প্ৰমিনেণ্ট আছিল ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ ডেক্কেনত, আৰু শ্ল'ৰ আছিল, বহুত লিমিটেড টেৰিটৰী ফাৰ চাউথৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। এই এছপেক্টছ অফ ট্ৰেড বা আৰ্বান চেণ্টাৰৰ সৈতে যোনখিনি বিভিন্ন বস্তু বা বিভিন্ন ফিচাৰ্ছ লগতে জড়িত হৈছিল, যেনেকৈ এক্সচেঞ্জ মেকানিজম, লোকেল ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে এক্সচেঞ্জ মেকানিজমছখিনি। তাৰ লগতে গিল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনটো খুব ছুপাৰব আছিলে, খুব পাৱাৰফুল আছিলে। ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিছ এণ্ড শ্বিপিং ৱেৰ অলছ' হাই। আৰু যোনখিনি মিনছ অফ এক্সচেঞ্জ আছিলে সেইবিলাকো বহুত ষ্ট্ৰং আছিল। ৰেভিনিউ আহিছিল ট্ৰেডৰ পৰা, আৰু আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছৰো ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে। লগতে ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল চেঞ্জতো বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল আৰু আৰ্বেনাইজেশ্যনতো হৈছিল। যোনখিনি ৰিজন আছিলে, ইচ ৰিজন
এক্সচেঞ্জ আইটেমছৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছিল, চেঞ্জ অফ ডিফাৰেণ্ট আইটেমছ বিভিন্ন ৰিজনৰ পৰা হৈছিলে। আৰু লগতে কিছুমান ৰিজনছত কিছুমান আইটেমছ যেনেকৈ মিচিং হৈ আছিলে, কাৰণ প্ৰত্যেকখন জেগাতে কিছুমান দুৰ্লভ্য বস্তু থাকেই, গতিকে এচেঞ্চিয়েল যোনখিনি আছে ছ'চাইটিৰ কাৰণে সেইখিনি তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সবিলাকত ফুড গ্ৰেইনছ, চুগাৰ কেইনছ আৰু কোষ্টেল এৰিয়াজবিলাকৰ পৰা আহিছিল চল্ট আৰু ফিছ। কোষ্টেল এৰিয়াজত চাৰপ্লাছ যোনখিনি আছিল চল্ট আৰু ফিছ, কিন্তু ৰাইচ নাছিলে তাতে, ষ্টেপল ফুড যোনটো আছিল সেইটো আহিছিল পেডি কাল্টিভেটেড এৰিয়াজবিলাকৰ পৰা। নাও হিল ৰেঞ্জেছ যোনখিনি আছিলে সেইখিনিত টিম্বাৰ, স্পাইচেছ, এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেক্সবিলাকৰ পৰা আহিছিল, আৰু কোষ্টেল এৰিয়াজৰ পৰা ফুড গ্ৰেইনছ এণ্ড চল্ট আহিছিলে। ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে এটা এক্সচেঞ্জ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ লগত ভেৰিয়াছ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনছৰ পৰা। কিছুমান আৰ্টিকলছ চাউথ ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল আছিলে, যেনে যোনখিনি বাহিৰৰ কোনো ছাবকণ্টিনেণ্টতে এভেইলেবল নাছিল বা চিভিলাইজেশ্যনছত এভেইলেবল নাছিলে, সেই কণ্টেক্টছবোৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে লেণ্ড ৰুটছ বা চি ৰুটছৰ দ্বাৰা, আৰু বিভিন্ন ডিষ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ আৰ্টিকলছৰ পৰা প্ৰকিয়ৰ কৰা হৈছিলে। 3 ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ ট্ৰেড আছিল, যেনেকৈ লোকেল ট্ৰেড, লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰলেণ্ড ট্ৰেড এণ্ড লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰ চি ট্ৰেড। চ' এতিয়া আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ লোকেল ট্ৰেড বা স্থানীয় বাণিজ্য। বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো বিনিময় প্ৰথাৰে, স্থানীয় বিনিময় প্ৰথাৰে তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছিলে, মোড অফ ট্ৰানজেকশ্যন আছিলে, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত লোকেল এক্সচেঞ্জতো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। কিছুমান বাৰ্টাৰ এক্সচেঞ্জৰ আইটেমছ যেনেকৈ কনজাম্পশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ চল্ট, ফিছ, পেডি, ডেইৰী প্ৰডাক্টছ, ৰুটছ, ভেনিছন, honey and toddy were also regular items of barter in far south. Salt যোনখিনি পেডিৰ লগত বাৰ্টাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু পেডি এক্সচেঞ্জ কৰা হৈছিলে মিল্ক, কাৰ্ড, ঘি বা হানিৰ কাৰণে। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আকৌ ফিছ অইল বা লিকৰো, ৰাইচ ফ্লেক্স আৰু চুগাৰ কেইনো তেওঁলোকে এক্সচেঞ্জ কৰিছিলে। লাক্সাৰী আইটেমছ কিছুমানৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে, যেনেকৈ পাৰ্লছ, এলিফেণ্ট টাস্কছ অলছ' এপিয়াৰ্ড এজ বাৰ্টাৰ মানে আইটেমছ এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে। আৰু যোনখিনি কনজাম্পশ্যন আছিলে সেইখিনি ৰাইচ, ফিছ, টডি এক্সেট্ৰাও কৰা হৈছিল। লোন যোনটো আছিল সেইটো একেবাৰে আনন'ন আছিলে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত, কাৰণ তাৰ বিষয়ে কোনো এখন কিতাপত বা একো আৰ্কিঅলজিকেল মেটেৰিয়েল আমি পোৱা নাই বা চ'ৰ্চ পোৱা নাই। লোন এটা আছে যোনটো কোৱান্টিটি অফ এন ৰাইচ যোনখিনি ৰিপেয়াৰ্ড আছিলে ছেইম কোৱান্টিটি, সেইখিনিও আছিল। সেইখিনি কোৱা হৈছিলে কুৰি ভিত্তিত পায় বুলি। এক্সচেঞ্জ ৰেটছ কেতিয়াও ফিক্সড নাছিলে, বাৰ্গেনিঙৰ কাৰণে কিছুমান আৰ্টিকলছ লোৱা হৈছিলে। পেডি, চল্ট দুটা আইটেম আছিল যোনখিনি এক্সচেঞ্জৰ ৰেটছত ফিক্স কৰি দিয়া হৈছিল বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত ফাৰ চাউথত। চল্ট যোনটো আছিল সেইটো বাৰ্টাৰ কৰা হৈছিল ইকুৱেল মেজাৰ অফ পেডিৰ কাৰণে। ডেকান ইণ্ডিয়াত চাতাৱাহনা ৰুলৰ আণ্ডাৰত কইনছ খুব কমন আছিলে। যোনখিনি কণ্টিনিউৱেশ্যন আছিল বাৰ্টাৰ, সেইখিনি আমি লাহে লাহে দেখা পাওঁ যে য়েছ দে ৱেৰ অলছ' ইন প্ৰেক্টিচ, কিন্তু লগতে কইনছৰো ইউজ কৰা হৈছিল। ক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্টছ যেনেকৈ পটছ, পেনছ, টয়ছ আৰু ট্ৰিংকেটছ ইউজ কৰা হৈছিল ৰুৰেল এৰিয়াজত বাৰ্টাৰ এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে। বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত ফাৰ চাউথত আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান এক্সচেঞ্জ আইটেমছ কনজাম্পশ্যন আৰ্টিকলছৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰা হৈছিল। এক্সচেঞ্জ কেতিয়াও প্ৰফিট অৰিয়েণ্টেড নাছিলে। কেছ অফ প্ৰডাকশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অলছ' ছাবচিষ্টেঞ্চ অৰিয়েণ্টেডে আছিলে। এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰলেণ্ড ট্ৰেডৰলৈ। সেইখিনি হৈছে যে মানে যোনখিনি কণ্টেক্ট আছিল নৰ্থ আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়াত, সেইখিনি আমি ট্ৰেচ বেক কৰিব পাৰোঁ 4th century BCE লৈ। যোনখিনি ৰিজনছ আছিলে, ৰিচোৰ্চেছ আছিলে, সেইখিনি ইণ্ডিয়ান ৰেঞ্জৰ ইটো পাৰে আছিলে, দেট ইজ
ইণ্ডিয়ান ৰেঞ্জৰ চাউথত যোনখিনি আছিল ৰিচোৰ্চেছ সেইখিনি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ সাম্ৰাজ্যখিনিয়ে বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে তেওঁলোকে গমেই নাপাইছিল সেইটো কথা আৰ্লি বুদ্ধিষ্ট লিটাৰেচাৰত আমি গম পাওঁ যে যোনখিনি ৰুটছ আছিল সেইখিনি গংগা ভেলীৰ পৰা গোদাবৰী ভেলীলৈকে এটা ৰুট বনাই দিয়া হৈছিলে যোনটোক আমি দক্ষিণ পথ বুলিও কোৱা হয় কৌটিল্যই তেওঁৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত লিখি থৈ গৈছে যে এই ৰুটটো বহুত এডভান্টেজিয়াছ আছিল বহুত উপকাৰিতা আছিল এইটো ৰুটৰ কিছুমান চাউদাৰ্ণ টেৰিটৰিজত তেওঁ কৈছিল যে কন শেল পোৱা যায় ডায়মণ্ডছ পোৱা যায় পাৰ্লছ পোৱা যায় প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ পোৱা যায় আৰু গোল্ড পোৱা যায় এই ৰুটটোৰ অকল এনেকুৱাই নহয় যে এই ৰুটটোতে অকল ৰিচ আছিলে কিন্তু ৰিচ আছিলে ইন কেছ অফ মাইন্স ভেলুৱেবল মাৰ্চেণ্টাইজো এই ৰুটটো দি গৈছিল তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে সেইটো সময়ত এই ৰুটটো খুব ট্ৰাফিকেৰে ভৰি আছিলে ইট ৱাজ কোৱাইট ফ্ৰিকুৱেণ্টেড আৰু সেইটোৰ কাৰণে যোনটো চাউদাৰ্ণ চেণ্টাৰ আছিল প্ৰতিষ্ঠানা নামৰ চিটি আছিলে সেইটো সতবাহানা কেপিটেল আমি দেখা পাওঁ যে সতবাহানা ডাইনেষ্টিৰ পিছলৈ কেপিটেল হ'লগৈ বহুতোবোৰ আইটেমছ এই নৰ্থ চাউথ ট্ৰেডত যোনখিনি লাক্সাৰী আইটেমছ বুলি কোৱা হয় যোনখিনি পাৰ্লছ আছিল প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ আছিল আৰু গ'ল্ড আছিলে সেইখিনি এই ৰুটটোৰে পাছ হৈছিলে গুড ভেৰাইটিজ অফ টেক্সটাইলছ যোনখিনি নৰ্থ আৰু চাউথৰ পৰা আছিল সেইখিনিও তাতে আছিল ফাইন ভেৰাইটি অফ চিল্ক কেম ফ্ৰম কালিংগাৰ পৰা আহিছিল আৰু এটা থিন চিল্ক যোনটো কালিংগা চিল্ক বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰাই ওলাইছিলে এই জেগাখিনিৰ পৰা সেইটো খুব তেতিয়া সময়ত তামিল চিফটেইনছবিলাকে সেই চিল্কটো পিন্ধিব পচন্দ কৰিছিলে ইট ৱাজ এ ভেৰি লাক্সাৰিয়াছ আইটেম আৰু বাৰ্ডছবোৰে যোনবোৰ মানুহে গান গাইছিল ষ্টৰি টেলাৰ্ছ তেওঁলোকে খুব অফেন এই চিফটেইনছবোৰৰ এই চিল্ক ক্লথটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা ভেলুৱেবল প্ৰেজেন্স হিচাপেও এইবিলাকক দিয়া হৈছিল নট ব্লেক পলিশ্ড ৱেৰ যোনটো NBPW পটাৰী এই এক্সট্ৰিম চাউথৰ এই জেগাখিনিৰ পৰা বহুতো এক্সকাভেট কৰা হৈছে আৰ্কিঅলজিষ্টবোৰে কৈছে যে যোনখিনি NBP শ্বাৰ্টছ আছিলে টেৰিটৰীৰ সেইখিনি আৰ্লি পাণ্ডিয়ান ডাইনেষ্টিলৈকে বিলং কৰে এই গোটেইখিনি আইটেমছৰ বাহিৰেও হাৰ্বছ আৰু স্পাইচেছো চাউথৰ কিছুমান জেগাৰ পৰা পোৱা হৈছে কিছুমান স্পাইকনাৰ্ড মালাপেথ্ৰম যোনখিনি অইনমেণ্টৰ কাৰণে বনোৱা হয় সেইটো এই জেগাৰ পৰা পোৱা হৈছে আৰু পিছলৈ ৱেষ্টলৈকে সেইবিলাক শ্বিপ কৰা হৈছিল নৰ্ডাৰ যোনখিনি ট্ৰেডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত বহুতবোৰ চিলভাৰ পাঞ্চমাৰ্ক কইনছো লৈ আহিছিল পাঞ্চমাৰ্ক কইনছ যোনখিনি আমি বহুতো হোটছ হিচাপত পাওঁ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই কইনছবোৰে এইটোৱে বুজায় যে এটা লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড নৰ্থ আৰু চাউথৰ মাজত আছিল আৰু নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াই বেচিকেলি ডিল কৰিছিল লাক্সাৰী আইটেমছৰ সৈতে যোনটো খুব প্ৰফিটেবল আছিল এই ডেকান ইণ্ডিয়া ট্ৰেডৰ কাৰণে কাৰণ সেইটো সময়ত যোনখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেইখিনি এনজয় কৰা হৈছিল ৰুলিং এলাইটছ বা বিভিন্ন নবিলিটিৰ মানুহে গতিকে এইটো খুব এডভান্টেজিয়াছ চিষ্টেম এটা আছিল লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰচিজ ট্ৰেড এতিয়া বিষয়ে আমি কথা পাতিম লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰচিজ ট্ৰেড বুলি যদি আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়া ইণ্ডিয়ান যোনখিনি আইটেমছ আছিল সেইখিনি আছিলে স্পাইচেছ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ ছেমি প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ টিম্বাৰ আইভৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকলছ যোনখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত ডিমাণ্ড বহুতো আছিল ইয়াৰে মেইন চ'ৰ্চ অফ যোনখিনি আৰ্টিকলছ আছিল সেইখিনি চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আহিছিলে আৰু এই আৰ্টিকলছবোৰ শ্বিপ কৰা হৈছিলে ৱেষ্টলে ফ্ৰম ভেৰি আৰ্লি টাইমছ এই যোনটো ট্ৰানজেকশ্যন আছিল ইমানেই লাভদায়ক আছিলে যে তাৰে এটা ডিৰেক্ট ট্ৰেড ৰোমান ৱৰ্ল্ডৰ লগত বনোৱা হৈছিল
ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BCE পৰা আৰু যোনখিনি ছিগনিফিকেণ্ট আছিলে ইকনমি কাৰণে ছ'চাইটি কাৰণে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া এই ৰোমান ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত কমাৰ্চিয়েল কণ্টেক্ট যোনটো ৰোমান এম্পায়াৰৰ লগত গঢ়ি উঠিছিল তাতে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিল মিডলমেন হিচাপে এৰবছসকলে ছেকেণ্ড ষ্টেজত এটা ডিৰেক্ট কণ্টেক্ট এটা এষ্টাব্লিছ হৈছিলে যেতিয়া মনচুন উইণ্ডছ ডিছকাভাৰ কৰিছিলে হিপালেছে তেতিয়াৰ পৰা এটা ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ অভাৰচিজ ট্ৰেড এটা আৰম্ভ হৈছিল নেভিগেশ্যন এৰেবিয়ান চিত কোষ্টেল এৰিয়াজতে আছিলে নেভিগেশ্যন যোনখিনি TDS আছিল এক্সপেঞ্চিভ আছিল আৰু এৰবছসকলে কমাৰ্চিয়েল কণ্টেক্ট ইণ্ডিয়াৰ লগত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল যোনটো চিট ট্ৰেড হাইৱে ট্ৰেড বা কমন এৰা যোনখিনি বিগিনিং আছিলে সেইখিনিৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল ৰিলেশ্যনছ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল এৰবছসকলৰ লগত জিঅ'গ্ৰাফিকেল পজিশ্যন যোনটো আছিল এৰবছসকলৰ তেওঁলোকে মনোপলি এটা এষ্টাব্লিছ কৰাৰ নিচিনা আছিল এই ট্ৰেডিং ক্ষেত্ৰখনত ইষ্ট ৱেষ্ট ট্ৰেডত কিছু নলেজ তেওঁলোকৰ মনচুন উইণ্ডছৰ লগতো আছিলে উইণ্ড ছিষ্টেম এৰেবিয়ান চিৰ আৰু এইটো এটা ট্ৰেড ছিক্ৰেট আছিলে তেওঁলোকে মিডলমেন হিচাপে কনচিডাৰেবল প্ৰফিট লৈছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মনচুন উইণ্ডছৰ ডিছকাভাৰীৰ পিছত হিপালেছ নামৰ নেভিগেটৰজনে যেতিয়া মনচুন উইণ্ডছ ডিছকাভাৰ কৰিছিল ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ৰোমানসকলৰ লগত আৰু সেইটোৱে বিগিনিং আছিলে অফ আ পিৰিয়ড অফ কমাৰ্চ বিটুইন ৰোম এণ্ড পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া ৰোমানসকলে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুতো বস্তু যেনে কপাৰ টিন লেড কোৰেল টপাছ ফ্লিণ্ট গ্লাছ এক্সেট্ৰা লৈ গৈছিল আৰু ফিনিছ প্ৰডাক্টছবোৰ লৈছিলে ৱাইন ফাইন টেক্সচাৰ ফাইন অৰ্নামেণ্টছ গোল্ড এণ্ড চিলভাৰ জুৱেলাৰী ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ এক্সিলেণ্ট পটাৰী সেইবিলাকো তেওঁলোকে লৈছিলে বাণিজ্য ইউজ কৰিছিল ৰোমানসকলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ শ্বিপ কৰিছিলে ৰোমানছবিলাকৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে স্পাইচেছ যোনখিনি মেডিচিনেল হাৰ্বছ আছিল যেনেকৈ পেপাৰ স্পাইকনাৰ্ড মেলাবেথ্ৰাম চিনেবাৰ সেইবোৰো কেটেগৰী সেই ট্ৰেডিং মেটেৰিয়েলছবিলাকৰ ভিতৰত আছিল ছেমি প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ যেনেকৈ বেৰাইল এজেট কাৰ্নেলিয়ান জেস্পাৰ অনেক্স shells, pearls, taskো ইউজ হৈছিল আৰু টিম্বাৰ আইটেম যেনে ebony, teak, sandalwood, bamboo, এক্সেট্ৰাও ইউজ হৈছিলে টেক্সটাইল গুডছ যেনেকৈ কালাৰ্ড কটন ক্লথ মাছলিন ডাইজ ইণ্ডিগো লেক সেইবোৰো ব্যৱহাৰ হৈছিলে ৰোমানছসকলে ইণ্ডিয়ান আৰ্টিকলছবোৰ গোল্ডত কিনিছিলে পে কৰিছিলে আৰু সেই এক্সপৰ্ট আইটেমছবোৰত লোকেলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েলছে আছিলে আৰু কালেকশ্যন ডিফাৰেণ্ট মাৰ্চেণ্টাইজ আনিছিলে ডেক্কান আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়ান মাৰ্চেণ্টছসকলে ৱেগনছ আৰু পেক এনিমেলছ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰাও হৈছিলে সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হৈছিল পৰ্টছলৈ আৰু ডিফাৰেণ্ট মাৰ্চেণ্টছ যোনখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ লেণ্ডছৰ লগত কেৰিড আউট আছিল সেইখিনি ফৰেন মাৰ্চেণ্টছসকলে ইণ্ডিয়ান মেৰিটাইম ট্ৰেডাৰ্ছবিলাকৰ লগত মিলি তেওঁলোকে এই বাণিজ্যটো চলাই ৰাখিছিল আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াত যোনখিনি কমাৰ্চিয়েল কানেকশ্যনছ আছিল সেইখিনি শ্ৰীলংকাৰ লগতো আছিলে চাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈ ডিফাৰেণ্ট আৰ্টিকলছ আছিল যেনেকৈ স্পাইচেছ কেম্ফাৰ চেণ্ডেলউড এক্সেট্ৰা আৰু তামিল অৰিজিনৰ যোনখিনি মাৰ্চেণ্টছ আছিল তেওঁলোকে ৰেছপনচিবল আছিলে ফৰ ট্ৰেড আৰু শ্ৰীলংকান মাৰ্চেণ্টছ কেম টু তামিলনাডু অলছ' তেনেকৈ ট্ৰেড চলি থাকিছিল আৰু দেৰ আৰ নিউমাৰ্ছ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ এখন হৈছে তামিল ব্ৰাহ্মী কেৰেক্টাৰ্ছত য'ত এলাম বুলি এখন জেগাত ৰেফাৰ কৰা হৈছে যোনখনক আমি শ্ৰীলংকা বুলিও ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ
কমাৰ্চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনত এছপেক্টছ অফ কমাৰ্চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি নেক্সট আমি কথা পাতিম বাণিজ্য সংগঠনৰ দিশসমূহ স্মল স্কেল ট্ৰানজেকশ্যনছ যোনখিনি হৈছিল সেইখিনি খুব কম সময়ত প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাকৰ লগত ডিলাৰ্ছো জড়িত হৈ আছিলে যেনেকৈ ফিচিং চল্ট মেকিং এক্সেট্ৰা সেইখিনি এটা কমিউনিটিলৈ বিলং কৰিছিল যোনখিনি কোৱা হৈছিলে পাৰাথাৱাছ সংগম লিটাৰেচাৰত যাৰ মেনশ্যন আছে আৰু নেইতাল ৰিজনত তেওঁলোক বসবাস কৰিছিল গতিকে ডিভোট কৰা হৈছিলে এণ্টায়াৰ টাইম এক্টিভিটিছৰ কাৰণে সেইখিনি এক্টিভিটিছ কৰাৰ কাৰণে আৰু ডিফাৰেণ্ট মেথডছ ইউজ কৰা হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে ফিছ আৰু চল্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে ফিছ লোৱা হৈছিল নেইবাৰিং এৰিয়াজৰ পৰা চি কোষ্টৰ পৰা যোনখিনি ৱমেন ফ'কৰ ফিছাৰমেনছ ফেমিলিয়ে ইউজ কৰিছিলে ডিফাৰেণ্ট ভিলেজ ফেয়াৰ্ছ ৰুৰেল গেডাৰিংছ প্লেচেছ অফ ভিলেজেছ য'তো ইউজ হৈছিল যোনখিনি এচেঞ্চিয়েল আইটেমছ আছিলে চল্টৰ সেইখিনি ডিমাণ্ডত আছিলে এচেঞ্চিয়েল আইটেমছৰ আৰু ছেপাৰেট গ্ৰুপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চল্টৰ কাৰণে আছিল চল্ট মাৰ্চেণ্টছ যাক আমি গম পাওঁ উমানাছা বুলি তামিল অসমত সেইখিনিও তেওঁলোকে তাতে ট্ৰেডত আছিলে কোষ্টেল এৰিয়াজত যোনখিনি নেইবাৰিং ভিলেজেছ আছিলে যোনখিনি উমানাছা হকাৰ গাৰ্লছ কেৰিড তেওঁলোকে চল্ট উঠাই মাথাত তেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিব গৈছিল আৰু বিভিন্ন জেগা য'ত পেডি বা ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন হৈছিল তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কৰিছিলে এই যোনখিনি চল্ট বিভিন্ন বড়ি চল্টৰ বড়িবোৰ বা নিমখৰ বড়িবোৰ সেইবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হৈছিল কাৰ্টছত বুলক্স আৰু এছেছৰ দ্বাৰা ষাঁড় গৰুৰ দ্বাৰা আৰু এই চল্ট মাৰ্চেণ্টছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰুপছত গৈছিলে যেনেকৈ চল্ট কেৰাভেনছ যাক কোৱা হৈছিলে উমান চাটু বুলি বাৰ্টাৰ কৰিছিল লোকেল প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে আৰু এই উমান চাটু কেতিয়াবা কালেক্টাৰ্ছ হিচাপেও কাম কৰিছিল মাৰ্চেণ্টাইজ কালেক্ট কৰিবলৈ ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছৰ পৰা যোনখিনি উমানাছা আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কেৰাভেনছত মুভ কৰিছিল along with their families there was no organization other than the family যোনটো এক্সিষ্ট কৰিছিল এই চল্ট মাৰ্চেণ্টছবোৰৰ মাজত চল্ট ডিলাৰ্ছ যোনখিনি ডিলাৰ্ছ আছিল কৰ্ণৰ যোনবিলাকক কোৱা হৈছিলে কুলা বাণিগৰ ক্লথ ডিলাৰ্ছ আছিলে যাক কোৱা হৈছিলে আৰুবাই বাণিগৰ গ'ল্ড ডিলাৰ্ছ আছিলে যাক কোৱা হৈছিল পোন বাণিগৰ আৰু চুগাৰ ডিলাৰ্ছবোৰক পানিকা বাণিগৰ বুলিও কোৱা হৈছিল কোৱা হয় যে এনচিয়েণ্ট কেভ ইনস্ক্ৰিপশ্যন তামিল অসমৰ তাতে ডোনাৰ্ছ কিছুমানৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আৰু এই ডোনাৰ্ছবিলাক ডুৱেলিং প্লেচেছ আছিলে কিছুমান এছেটিক্সৰ কিছুমান যোনবিলাকে বুজায় যে এই এছেটিক্সবোৰ এফ্লুৱেণ্ট আছিলে কেতিয়াবা এই ডিটেইল ট্ৰেড এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আমি গম নাপাওঁ ডিটেইলছ নাই খালি আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে এপিগ্ৰাফিক ৰেফাৰেঞ্চ আছে ট্ৰেডাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ টেগু ভেল্লাৰাই বুলি এটা জেগাৰ য'ত ডিপ চাউথত ইয়াৰ বিষয়ে লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইখিনিতে মেনশ্যন হৈছে যে যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ আছিলে তাৰ এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনত ডোনাৰ্ছবিলাকৰ তাতে মেনশ্যন হৈ আছে যে নিকামাত্তৰ বুলি এটা গিল্ডৰ কথা মেনশ্যন আছে য'ত নিগমা মেম্বাৰ্ছ অফ গিল্ডৰ নামবিলাক দিয়া হৈছে তামিল অসমত ট্ৰেডাৰ্ছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন খুব ৰেৰ আছিল ডেকান মাৰ্চেণ্টছ গিল্ডছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যেনেকৈ এটা ৰেগুলাৰ ফেনমেনা আছিলে ৰুট এটা ৱেষ্টাৰ্ণ হিলি ৰিজনৰ পৰা কাঞ্চীপুৰমলৈ গৈছিলে পাৰ হৈ গৈছিলে যোনটো এটা চিট আছিলে লোকেল চিফটিংছ বোৰৰ আৰু ফেমাছ চিটি এটা আছিল ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত চল্ট কেৰাভেনছ বা মাৰ্চেণ্টছবোৰ যোনখিনি ট্ৰেভেলাৰ্ছ আছিলে ট্ৰেভাৰ্ছ কৰিছিল ৰুটছবোৰ কেৰাভেন মুভ কৰিছিল লাৰ্জ গ্ৰুপছত বিচাইডছ মাৰ্চেণ্টছবোৰে যোনবিলাক ৱাণ্ডাৰিং বাৰ্ডছো আছিলে ডান্সাৰ্ছ মেছেঞ্জাৰ্ছ মেণ্ডিকেনছ তেওঁলোকৰ লগতে মুভ কৰিছিল ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ অলং ছাচ ৰুটছ নাও গ্ৰুপছবোৰ যোনখিনি আহিছিল সেইখিনি চুজ হৈছিলে কেৰাভেনছৰ বিকজ দ্য জাৰ্ণি ৱাজ
often hazardous, খুব কষ্টকৰ জাৰ্নি আছিল। Now, ৰুটছবোৰ যেতিয়া পাছ হৈছিল সেইখিনি ডেন্স ফৰেষ্ট বা হিলছৰ মাজেৰে পাছ হৈছিল য'ত ৱাইল্ড ট্ৰাইববোৰ থাকিছিলে আৰু তেতিয়া ৰবৰীও কেতিয়াবা খুব এই কেৰাভেনছ বা মাৰ্চেণ্টছবোৰে ফেচ কৰিব লগা হৈছিল। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সদায় নিজৰ লগত গাৰ্ডছ ৰাখিছিলে, আৰ্মড মেন থাকিছিল যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন এফেক্টিভ এটা প্ৰটেকশ্যন পাওঁ। এই টেৰিটৰিজবোৰত যোনবিলাক চাটাৱাহানা ৰুল আছিলে পিকচাৰটো ইমান ডিফাৰেণ্ট আছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ যোনটো মেইন ৰুট আছিল এইখিনি ডেক্কানৰ পৰা নৰ্থলৈকে উজ্জয়িনী পৰা চাটাৱাহানাৰ আৰু গোটেইখিনি এৰিয়া আছিলে। চ' প্ৰতিষ্ঠানত যোনটো ডেক্কান প্লাটো আছে লোৱাৰ কৃষ্ণা ভেলীলৈকে সেইখিনি চাউথলৈকে গৈ পাইছে, চাউথাৰ্ণ চিটিজ কাঞ্চী আৰু মাদুৰাইলৈ। যোনখিনি ৰোডছ ডেভেলপ হৈছে সেইখিনি কমন এৰাৰ ফ্ৰম অল্ড ট্ৰেড লিংক এটালৈকে প্ৰডিউচ হৈছে। ইণ্টেৰিয়ৰ ইনলেণ্ড মাৰ্কেটছো আছিলে, টাউনছো আছিলে আৰু পৰ্ট টাউনছো আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টত। তাতে আছিলে ফাৰ্টাইল ৰিভাৰ ভেলিজ গোদাবৰী আৰু কৃষ্ণাৰ সৈতে আৰু ট্ৰেড নেটৱৰ্কছো ৰিলেটেড হৈ আছিল ইণ্টেৰিয়ৰ ৰিজনছৰ লগত, কোষ্টেল টাউনছৰ সৈতে। খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি যোনখিনি ফেমাছ এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট কেভছ আছে সেইখিনি চাইটছ আছে আৰু তাতে যোনটো ৰিলিজিয়াছ চেণ্টাৰ আছে ডেক্কানৰ সেইটো চিটুৱেটেড আছিলে ট্ৰেড ৰুটছৰ লগতে। এই ৰিলিজিয়াছ চেণ্টাৰ্ছবোৰত মাৰ্চেণ্ট কেৰাভেনছবোৰ খুব হেল্পফুল আছিলে আৰু ফুড আৰু শ্বেল্টাৰ ইছ্যু দিয়া হৈছিলে লোনছৰ লগতে। এই ৰুলাৰ্ছবোৰে যোনখিনি চাটাৱাহানাৰ ৰুলাৰ্ছ আছিল খুব ইণ্টাৰেষ্ট লৈছিলে টু ন' এবাউট দ্য কণ্ডিশ্যনছ অফ দিজ ৰুটছ, লিবাৰেলি ডনেট কৰিছিলে বুদ্ধিষ্ট ৰিলিজিয়াছ এষ্টাব্লিছমেণ্টছত বা ৰুটছবিলাকতো সেইখিনি ৰুটছত মানে আছিলে। আৰু যোনখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছিল ৰেষ্ট হাউচেছ বনোৱা হৈছিলে পৰ্ট টাউনছত, ৱাটাৰ শ্বেডছো কিছুমান ৰুটছবিলাকত বনোৱা হৈছিলে। অফিচিয়েলছ যোনবোৰ আছিল এপইণ্ট কৰা হৈছিল আপকিপৰ কাৰণে। ইনফৰ্মেশ্যন যোনখিনি একেবাৰেই নাই আনফৰ্চুনেটলি ৰিগাৰ্ডিং দ্য পুলিচিং অন ছাচ ৰোডছ। ৰুটছ যোনখিনি আছিল সেইখিনি অফেন ক্ৰছ কৰিছিল ৰিভাৰ্ছ, ফেৰিজ were established at such points আৰু যোনখিনি টোল আছিল সেইখিনি কালেক্ট কৰা হৈছিলে মাৰ্চেণ্টছৰ পৰা। ফেৰিজবিলাক অফেন টোল ফ্ৰী আছিলে। এই ফেমিলিয়াৰিটি যোনখিনি আছিল লং কোষ্ট লাইন বা ছেভাৰেল ৰিভাৰ ছিষ্টেমছৰ সৈতে সেইখিনি নেভিগেশ্যন কৰাত সুবিধা কৰি দিছিলে। আৰু ৰিভাৰ্ছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত চাউথ ইণ্ডিয়ানছ যোনখিনি ৰিভাৰ্ছ আছিল সেইখিনি স্মলাৰ boats ৰ সৈতেও ইউজ কৰা হৈছিল। ফেৰী ক্ৰচিং বা ৰিভাৰ নেভিগেশ্যন যোনখিনিক আমি কোৱা হওঁ নেভিগেশ্যন চিট পচিবল আছিল, কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ইউজ অফ বিগাৰ ভেছেলছো ইউজ হৈছিলে। তামিল আহোমত মেইনলি কোষ্টেল এৰিয়াজত there were many trade connections with Sri Lanka. Sri Lankan যোনখিনি traders আছিল, Elam traders figure in some ancient inscriptions of South India. আৰু তাতে ট্ৰেডাৰ্ছ বোলে তামিল ট্ৰেডাৰ্ছবোৰে এপিয়াৰ কৰিছে ডোনাৰ্ছ হিচাপে ইনস্ক্ৰিপশ্যনত শ্ৰীলংকাত। গতিকে এটা এভিডেঞ্চো আমি পাওঁ যে ট্ৰেডাৰ্ছ ফ্ৰম তামিল আহোম পাৰ্টিচিপেটেড ইন মেৰিটাইম ট্ৰেড। ডেক্কানতো মাৰ্চেণ্টছসকলে তেওঁলোকে ট্ৰেডত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, যেনে চিবন ট্ৰেড, যেনেকৈ তেওঁলোকে শ্বিপছ যোনবিলাকক ফিট কৰা হৈছিল ভাৰু কচ্ছা এইবিলাককো লিটাৰেচাৰৰ পৰা গম পোৱা যায়। এতিয়া পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি মাৰ্চেণ্টছ আছিল তেওঁলোকে ডেক্কানৰ বহুতবোৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, ডেক্কান ইণ্ডিয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল ফৰেইন ট্ৰেডত। আৰু চাম ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডাৰ্ছ যোনখিনি ইজিপ্ত আৰু এলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ পৰা আছিল সেই তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ফৰেইন ৰাইটিংছত এই বিষয়ে লিখি থৈ গৈছে। ৰয়েল যোনখিনি অথৰিটিজ আছিল তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজিছিল মেৰিটাইম ট্ৰেডৰ, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো ফেচিলিটি লৈছিলে টু প্ৰভাইড টু দ্য ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড
also to the entire local population. Ships যোনখিনি ভাৰুকাছালৈকে আহিছিলে often local boats or পৰা piloted আছিলে আৰু different birds আছিলে docks বিলাকত তাত বান্ধিবৰ কাৰণে far southত যোনবিলাক chieftains আছিল তামিল আহোমৰ তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিছিল চি ট্ৰেড ডিফাৰেণ্ট ৱেজত লাইট হাউচেছ আছিল ইৰেক্ট কৰা হৈছিল শ্ব'ৰ্ছত আৰু ৱাৰ্ফছ আছিলে ৱেৰ ৰোমান শ্বিপছ আনলোডেড দেয়াৰ মাৰ্চেণ্টাইজ টু বি ষ্টাম্পড উইথ দ্য চিফটেইনছ এম্বলম ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ আছিলে প্ৰভাইডেড প্ৰটেকশ্যন গুডছৰ দিছিলে আৰু এৰেঞ্জ কৰা হৈছিল ৱেৰ হাউচত চিবৰ্ন ট্ৰেড যোনখিনি আছিল ফাৰ চাউথত ডেক্কানত শ্ব' কৰা হৈছে যে এডমিনিষ্টাৰ্ড ট্ৰেড বুলি কোৱা হৈছে মডাৰ্ণ স্কলাৰ্ছবোৰে দ্য ডিফাৰেঞ্চ ৱাজ দেট দ্য টু ৰিজন যোনখিনি ফিচাৰ্ছ আছিল সেইখিনি প্ৰমিনেণ্ট আছিল ডেক্কানত তামিল আহোমত অন দি আদাৰ হেণ্ড ৰুডিমেণ্টাৰী লেভেলতে চলিছিলে গতিকে বিনিময়ৰ সুবিধাসমূহ কি আছিল সেইবোৰ আমি অলপ চাব লাগিব যিহেতু আমি বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা পাতি আছোঁ যোনখিনি ফেচিলিটিজ আছিল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ষ্ট'ৰেজ বা শ্বিপিঙৰ কাৰণে সেইখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডত খুবেই দৰকাৰী বাল্ক মুভমেণ্ট যিহেতু হয় আইটেমছৰ ফাৰ চাউথত পেপাৰ পেডি আৰু চল্ট মেইন আইটেমছ আছিলে মুভমেণ্টৰ কাৰণে বাল্কত আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ডেক্কানত টিম্বাৰ যোনখিনি আছিলে বাল্ক আইটেমছ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিল ডিমাণ্ডত আছিল ৱেষ্টত আৰু পেক এনিমেলছ কাৰ্ডছ ৱেৰ অলছ' ইউজড ফৰ ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট তামিল আহোমত বিভিন্ন ৰুটছ আছিল ইণ্টেৰিয়ৰ ট্ৰেকছ আছিলে ছেটেলমেণ্টছত ৰিভাৰ ভেলিজৰ লগত প'ৰ্ট টাউনছ আৰু ডিফাৰেণ্ট ছিটছ অফ ৰুলাৰ্ছৰ সৈতে আৰু এইটো কাৰণে এই ৰুটবোৰত ৱেষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজত কাবেৰী ভেলী ছোলা প'ৰ্ট টাউন কাবেৰী পাম্পতি নামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল যোনখিনি টাউনছ আছিল গিল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন তাতে নিগমা বুলি যোনটো আছিল সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিল প্ৰত্যেকটো গিল্ড এল্ডাৰমেন বা চেথি যাক আমি কোৱা হয় সেইবোৰ অফিচৰ লগতে ৰিলেটেড আছিল আৰু ট্ৰেডাৰ্ছবোৰে কাম কৰিছিল বেংক হিচাপে ডিপজিটছ পাইছিল আৰু তেওঁলোকে পইচা উলিয়াই দিছিলে বিভিন্ন গিল্ডছ আছিল উইভাৰ্ছ গিল্ড পটাৰ্ছ গিল্ড অইল প্ৰেছাৰ্ছ গিল্ডছ আৰু বেম্বু ৱৰ্কাৰ্ছ ব্ৰেজিয়াৰ্ছ এক্সেট্ৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিভিন্ন ডেকেনৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰাও তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ এতিয়া গিল্ড এটা ৱৰ্কিং ইউনিট হিচাপে এফিচিয়েণ্ট আছিলে দেন দ্য ফেমিলি ইউনিট আৰু ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য ইউনিটি গিল্ড আমি যদি কথা পাতিবলৈ যাওঁ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছিল অল চৰ্টছ অফ হেল্প টু ইটছ মেম্বাৰ্ছ financial assistance provide কৰিব পাৰিছিল for the individual member relieve কৰা হৈছিল responsibility পৰা of finding out a customer thus the territories under Satavahanas যোনখিনি আছিল comparatively advanced system আছিলে trader organizationৰ ক্ষেত্ৰত barter যোনটো common most transactioner উপায় আছিল সেইটোত কইনছ মিনছ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে ইন দ্য কাৰেণ্ট পিৰিয়ড আৰু বিভিন্ন কেটেগৰীত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ লোকেল কইনছ ভেৰিয়াছ বিভিন্ন ভেৰাইটিৰ আৰু ৰোমান কইনছ আৰু লোকেল কইনছ যোনখিনি ভেৰাইটিৰ আছিল সেইখিনি প্ৰেভেলেণ্ট আছিল বিভিন্ন পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়াত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ তাক কোৱা হৈছিলে কাছু কানম পন বা ভেনপন actual coins however
কিছুমানৰ নেমছ এতিয়ালৈকে ডিছকাভাৰ কৰিব পৰা নাই ডেকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবোৰত ৰেফাৰ কৰা হৈছে যে কাহাপানা বুলি কিছুমান কইনছ যোনবিলাকক আমি চিলভাৰ কইনছ হিচাপেও ধৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰো ইউজ হৈছিল আৰু সেইবোৰ মিণ্ট কৰা হৈছিল সুবৰ্ণা বুলি এটা কইন আছিল যোনটো গ'ল্ড কইন আছিল সেইবোৰ ইডাৰ ৰোমানছসকলৰ আছিল বা কুশানাছসকলৰ আছিলে যোনখিনি একচুৱেল কইন আছিলে ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটিজৰ সেইখিনি মিণ্ট কৰা হৈছিলে লেড কোটিং যাক কোৱা হৈছে কপাৰ মিক্সড উইথ টিন এণ্ড আদাৰ মেটেলছ কপাৰ আৰু চিলভাৰকো ইউজ কৰা হৈছিলে আৰ্লিয়েষ্ট আছিলে পাঞ্চমাৰ্কড কইনছ যোনটো আমি অলৰেডি আগৰ ইউনিটটোত ডিছকাছ কৰিছোঁৱে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ইউজ কৰা হৈছিলে 6th to 5th century BC অনৱাৰ্ডছ পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত টো বিভিন্ন ধৰণৰ পাঞ্চমাৰ্ক কইনছ মিণ্ট কৰা হৈছিল ভেৰাইটিজ অফ কইনছ যোনবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰা হৈছিলে যেনে বিভিন্ন টেকনিক্সেৰে যেনে কাষ্টিং ডাই ষ্ট্ৰাইকিং লাহে লাহে ফ'ৰ্চলৈ আহিছিল 2nd century BC-ত কিছুমান ৰজাই লোকেলিটিজসকলৰ লগত মাহাৰথী বুলি কিছুমান মেম্বাৰ্ছৰ বা আদাৰ ফেমিলিজৰ মিণ্টিং কৰিছিল কইনছৰ আৰু কইনছবোৰ সাতৱাহানা ৰুলাৰ্ছৰ সৈতে পচিবলি 1st century BC অনৱাৰ্ডছৰ পৰা মিণ্ট কৰা হৈছিল নৰ্থাৰ্ণ ডেকানত গুজৰাট মালৱা আৰু এডজাচেণ্ট যোনখিনি ৰিজনছ আছিলে তাতে চিলভাৰ কইনছ ক্ষত্ৰপাছসকলে ইউজ কৰিছিল আৰু খুব ডিমাণ্ডত আছিলে 2nd century BC-ৰ পৰা 2nd century CE-লৈকে যোনখিনি ভেৰাইটিজ অফ লোকেল কইনছ আছিল সেইখিনিক মিণ্ট কৰা হৈছিল আৰু চাৰ্কুলেশ্যনত ৰখা হৈছিলে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া ৰোমান কইনছৰ বিষয়ে আমি এতিয়া অলপ ডিছকাছ কৰিম ৰোমান মুদ্ৰাৰ বিষয়ে তামিল যোনখিনি লিটাৰেচাৰ আছে তাতে আমি বহুতবোৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ পাওঁ এবাউট কিছুমান ৰোমান শ্বিপ যোনবিলাকক আমি য়াবানা বুলিও কোৱা হয় জাহাজক বুজায় আৰু সেই জাহাজবোৰত আহিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত কোৱান্টিটিজৰ গ'ল্ড তামিল আহোমলৈকে অনা হৈছিলে কাৰণ সেইবোৰক এক্সচেঞ্জ কৰা হৈছিল পেপাৰ কিনিবৰ কাৰণে বা জালুক কিনিবৰ কাৰণে যোনজন ৰোমান এম্পাৰাৰ আছিলে টিবেৰিয়াছ তেওঁ চেনেটলে 2022 CE-ত তেওঁ লিখিছিল যে কেনেকৈ এম্পায়াৰৰ ৱেল্থখিনি ড্ৰেইন অফ হৈ আছে টু ফৰেইন লেণ্ডছ ইন এক্সচেঞ্জ অফ পেটি থিংছ কিছুমান সৰু সৰু বস্তুৰ কাৰণে বিদেশী ভূমিলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে 1st century CE-টোত প্লিনি যোন অথৰ আছিলে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছিল যে প্ৰত্যেক বছৰে ৰোমান ৱেল্থ ওলাই গৈ আছে ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু এৰেবিয়ালৈকে ফৰ লাক্সাৰী আইটেমছ এই ষ্টেটমেণ্টবোৰত ছাপৰ্ট কৰে যে বিভিন্ন ৰোমান কইনছ যোনখিনি বৰ্ডছত ব্যৱহাৰ বা বৰ্ডছত পোৱা গৈছে পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ আন্ধ্ৰা কৰ্ণাটকা তামিলনাডু কেৰেলা এক্সেট্ৰা এই এণ্টায়াৰলি এই ষ্টেটমেণ্টটোকেই বুজায় যে কেনেকৈ তাৰ পৰা ৰোমান এম্পায়াৰৰ পৰা কেনেকৈ সোণ আহিছিল ইণ্ডিয়ালৈ এই কইনছবোৰ পিৰিয়ডটো বিলং কৰে 1st century BC-ৰ পৰা 3rd century CE-লৈকে আৰু ছাজেষ্ট কৰে যে ৰোমান কণ্টেক্ট খুব ভাল আছিল ইণ্ডিয়াৰ লগত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু ব্ৰিস্ক ট্ৰেড এটা এই দুটা জেগাৰ মাজত চলিছিলে ৰোমান কইনছবোৰ গ'ল্ড আৰু চিলভাৰত মষ্টলি বনোৱা হৈছিল কপাৰ কইনছ এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰ আছিলে আননোন বুলিয়ে ক'ব পাৰি সেইটো সময়ত আৰু ৰোমান যোনখিনি পইচা আছিল সেইখিনি পাৰ্চেজ কৰিবলৈ আনিছিল বিভিন্ন আইটেমছ যেনে ৱেষ্টাৰ্ণাৰ্ছসকলৰ লগত পাৰ্চেজ কৰিবৰ কাৰণে আনিছিলে আৰু এই আইটেমছবোৰ প্ৰকিয়ৰ কৰা হৈছিল এক্সচেঞ্জিং ৰোমান থিংছ ইন বাল্ক তেনেকৈ এক্সচেঞ্জ চিষ্টেমত চলিছিল খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈছিল গ'ল্ড কইনছৰ ক্ষেত্ৰত চিলভাৰ কইনছ যোনখিনি ইউজ হৈছিল সেইটো কম্পেৰিটিভলি লেছ পাৰ্চেজৰ আছিলে কিছুমান স্কলাৰ্ছে বিলিভ কৰে যে ৰোমান গ'ল্ড একচেপ্টেড নাছিল এজ এ কইন বাট এজ এ বালিয়ন আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্কলাৰ্ছে ৰোমান গ'ল্ডত অৰ্নামেণ্টছো ইউজ কৰা হৈছিল বুলি
কিছুমানে ধৰে আৰু কিছুমান নিউমিছমেটিক চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে ৰোমান কইন্স বা পাঞ্চ মাৰ্ক কইন্স যোনখিনি কাৰেণ্ট চলি আছিলে বা কণ্টেম্পৰেৰী টাইমত চলি আছিল এইটো কাণ্ট্ৰিটো চলি আছিল ছাইড বাই ছাইড ৰোমান কইন্স খুব ডাঙৰ ৱেইটৰ আছিল পাঞ্চমাৰ্ক কইন্সৰ চাইজৰে আছিলে আৰু কিছুমান হোৰ্ডছত পাঞ্চমাৰ্ক কইন্সবোৰৰ লগতো এই ৰোমান কইন্সবোৰ পোৱা গৈছে চ' দে ৱেৰ ইকুৱেলি ৱৰ্ন আউট একেই ধৰণৰে খহি যোৱা অৱস্থাত আছিলে আৰু কাৰেণ্ট ইউজত নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁলোক খহি গৈছিল আৰু হোৰ্ডছত ভৰাই দিয়া হৈছিলে ৰোমান কইন্সত যোনখিনি চাউথ ইণ্ডিয়াত ইমিটেশ্যনছ আছে সেইখিনি কৰমণ্ডল কোষ্টৰ পৰা কিছুমান ৰোমান ট্ৰেডিং ষ্টেচনছতো পোৱা গৈছে আৰু এই ইমিটেটেড কইন্সবোৰ মেনুফেকচাৰ কৰা হৈছিলে অনলি টু satisfy the needs of the colonies. বাণিজ্যৰ পৰা যোনখিনি ৰাজহ আহিছিল বা ৰেভিনিউ আহিছিল সেইখিনি আমি যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰ্ছ আমি পঢ়িব লাগিব যেনেকৈ ৰেগুলাৰ ইনকাম কেনেকৈ হৈছিল ট্ৰেজাৰী ক'ৰ পৰা ভৰি পৰিছিল আৰু কোনখিনি গভৰ্ণমেণ্টত এফিচিয়েণ্ট আছিলে আৰু যোনখিনি পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ আছিল ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত ইউনিফৰ্ম নাছিল কেৰেক্টাৰত গতিকে ৰেভিনিউ ছিষ্টেম ভেৰি কৰিছিল ৰিজন টু ৰিজন যোনখিনি টোল কালেক্ট কৰা হৈছিল মাৰ্চেণ্টাইজত সেইখিনি পেক কৰা হৈছিলে এনিমেলছ আৰু কাৰ্ডছত এই টোলত উল্কু বুলি এটা টোল ইউজ কৰা হৈছিলে যোনখিনি সংস্কৃত টাৰ্ম শুল্ক বা টোল বুজায় এইটোৱে বুজায় যে the entire idea of toll was brought from the north আৰু যোনখিনি ক্ৰাউন কৰা হৈছিল চিফটেইনছ লেচাৰ চিফটেইনছ আৰু যোনখিনি চাউথত আছিলে সেইখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল ট্ৰেডত আৰু যোনখিনি য়াভানাছবিলাকো আছিলে তেওঁলোকৰো খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে ইনকাম ফ্ৰম কমাৰ্চৰ পৰা উলিয়াবলৈ চোলা পৰ্ট যোনটো আছে কাবেৰীপট্টনম বুলি তাতে চোলা ৰুলাৰ্ছৰ কিছুমান এজেণ্টছ আছিল যোনটোৱে ফিক্স কৰে চোলা এমব্লেম টাইগাৰৰ এটা চোলা এমব্লেম ইউজ কৰা হৈছিল মাৰ্চেণ্টাইজত গতিকে টোল ৱাজ লেভিড অন দি আৰ্টিকলছ আৰু ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন গোটেইখিনি ভালকৈ আমি নাপাওঁ যদিও কিছুমান নৰ্থৰ টেৰিটৰিজত এই চাটাৱাহানা টেক্সেশ্যন যোনটো আছিল সেইটো বহুত ৰেগুলাৰ আছিল ছিষ্টেমেটিক আছিল টোল কালেক্ট কৰা হৈছিলে different items of trade পৰা কাষ্টম ডিউটিজ লোৱা হৈছিলে ভেৰিয়াছ টোলছ ৱেৰ লেভিড অলছ' মাৰ্চেণ্টছ বিভিন্ন টাউনছত মেজৰ টাউনছবিলাকৰ পৰা লোৱা হৈছিল ৰেটছবোৰ ডিউটিজ টোলছ আৰু স্পেচিফাইড যোনখিনি আছিল সেইখিনি কৰা হৈছিলে ফেৰী ডিউটিজ যোনখিনি আছিল ইনকাম চ'ৰ্চ এটা আছিল আৰু উষাবা দত্তা যোনজন আছিল ছান ইন ল এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দি ছত্ৰপা ৰুলাৰ নাহাপানা তেওঁ এইবিলাক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছিল টোল ফ্ৰী ফেৰিজ কিছুমান ৰিভাৰ্ছত টোল ফ্ৰী ফেৰিজো দিয়া হৈছিল ৰেভিনিউ মষ্টলি কাইণ্ডত বা কেশ্বতো লোৱা হৈছিলে আৰ্টিচেন্সবোৰৰ পৰাও টেক্স লোৱা হৈছিল অন দেৰ প্ৰডাক্টছ আৰু সেই বস্তুটোক কাৰু কাৰা বুলি কোৱা হৈছিল কাৰু মানে হৈছে আৰ্টিচেন আৰু কাৰা মানে হৈছে টেক্স এই ইনফৰ্মেশ্যনৰ পৰা আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে ৰুলিং অথৰিটিজৰ কনচিডাৰেবল ইনকাম হৈছিল ট্ৰেড আৰু কমাৰ্চৰ পৰা ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া বহুতবোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ যোনখিনি ৱেইট কৰিব পাৰিছিল মেজাৰ কৰিব পাৰিছিল আৰু কাউণ্ট কৰিব পাৰিছিল অবজেক্ট সেইখিনি চেলিং বা বাইং অটো ইউজ কৰা হৈছিল ইজিলি আৰু এফিচিয়েণ্টলি বায়াৰ এণ্ড চেলাৰ তেওঁলোকে আনচাৰ্টেইন আছিলে বিকজ অফ দ্য কোৱান্টিটি আৰু যোনটো বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম আছিলে ডেকান ইণ্ডিয়াত যোনখিনি ডিল কৰা হৈছিল সেইখিনি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ আইটেমছত ডিল কৰা হৈছিলে গতিকে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ হিচাপে বা একজেক্ট মেজাৰমেণ্ট এটা থাকিব লাগিবই কইন্স যিহেতু আছিলে গতিকে ডিনমিনেশ্যনছ লেণ্ড ৱাজ মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ নিভাৰ্টনাছ
মা আৰু ভেলি নামৰ দুটা লেণ্ড মেজাৰিং ইউনিটছ আছিল ফাৰ চাউথত গ্ৰেইন ৱাজ মেজাৰ্ড ইন আম্বানম লাৰ্জ মেজাৰত আৰু ট্ৰিবিউটছো পোৱা গৈছিল স্মলৰ মেজাৰ্ছ যেনে নালি উলক্কু আলক্কু এইবোৰো উপলব্ধ আছিল ৱেইট মানেই হৈছে বেলেঞ্চ বাই মিনছ অফ বেলেঞ্চত আমি যদি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে ৰড আৰু ৰড মাৰ্কছো বহুতবোৰ পোৱা গৈছে মাইনুট ৱেইটো কেতিয়াবা বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিছিলে আৰু যোনখিনি গ'ল্ড হিচাপেও বেলেঞ্চ কৰিছিলে গ'ল্ডটো মানে বেলেঞ্চ কৰা হৈছিল ট্ৰানজেকশ্যনৰ লিনিয়াৰ যোনটো মেজাৰমেণ্ট আছে সেইটো মষ্টলি গ্ৰেইন পেডি গ্ৰেইন ফিংগাৰ বা হেণ্ডো ইউজ কৰা হৈছিলে ফৰ মেজাৰিং এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছলৈকে আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছৰ কথা আমি অলৰেডি এবাৰ আগতে পঢ়িছোঁ যদিও আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত যোনখিনি ছেভাৰেল প'ৰ্ট টাউনছ গঢ়ি উঠিছিলে সেইবোৰ কোষ্টেল আন্ধ্ৰ ৰিজনত গোদাবৰী আৰু কৃষ্ণা ডেল্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ আছিল বিভিন্ন জাহাজ মালাই পেনিনচুলা বা ইষ্টাৰ্ণ আৰ্চিপেলেগোলৈকে আহিছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ প'ৰ্ট টাউনছ যেনেকৈ ভাৰুকাচা চোপাৰা কল্যাণ older বা important early phase of Indo-Roman ট্ৰেডত আমি দেখা পোৱা যায় প্ৰতিষ্ঠানা তাগাৰা ভোগাবৰ্ধনা যাক আমি ভোকাৰদান বা ভোকাৰদান বুলিয়ে কওঁ কাৰাহাটানা যোনটো কাৰাত নাচিক বৈজয়ন্তী ধনিয়া কাটাকা আৰু বিজয়পুৰী নাগাৰ্জুন কন্দা এইখিনিলৈকে আছিলে ইণ্টেৰিয়াৰ্ছবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ টাউনছ হৈছিলে আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ হৈছিলে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই গম পাওঁ যে যোনখিনি ফেক্টৰ্ছ আছিলে এই ৰাইজৰ কাৰণে চেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ ৰাইজৰ কাৰণে সেইখিনি বহুত ডিষ্টিংক্ট আছিলে ৰুৰেল ছেটেলমেণ্টছৰ পৰা যেনে কিছুমানত এগ্ৰিকালচাৰেল হিণ্টাৰলেণ্ড কিছুমান আছিল য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যনছ হৈছিলে নেচেচাৰী চাৰপ্লাছ আহিছিল আৰু বিভিন্ন ছ'চিয়েল গ্ৰুপছ আছিলে সেই চাৰপ্লাছখিনি কনজিউম কৰাৰ কাৰণে আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছত আৰু চাব গ্ৰুপছবিলাকত যেনেকৈ ট্ৰেডাৰ্ছ আৰ্টিচেন্স হেণ্ডিক্ৰাফ্টছমেন যোনসকল আছিল তেওঁলোকে ডিৰেক্টলি ইনভলভ হৈছিল ফুড প্ৰডাকশ্যনৰ লগত গিল্ডছ কিছুমানৰো ৰাইজ হৈছিলে যোনবিলাকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ইন ট্ৰেডিং এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেনশ্বিপ ফেচিলিটিজ বহুতবোৰ আছিল কালেকশ্যনৰ কাৰণে কমডিটিজৰ যেনেকৈ লোকেল আৰু ফৰেন এক্সচেঞ্জ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ শ্বিপিঙত ruling class যোনটো আছিল capable আছিলে channelizing surplus and also to provide help and protection এইখিনিও আছিল আৰু ইমাৰ্জেঞ্চ অফ আ মানি ছিষ্টেমো আৰম্ভ হৈছিলে যিহেতু গতিকে এইখিনিয়ে হেল্প কৰিছিল ফৰ দি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট আৰু ৰেজিষ্টাৰিংটো লাগিবই ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে গতিকে আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ কিছুমান বহুত ধৰণৰ আছিল যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেণ্টাৰ্ছ কালেকশ্যন চেণ্টাৰ্ছ কেণ্টনমেণ্টছ চেণ্টাৰ্ছ অফ ফৰেন ট্ৰেড মাৰ্কেটছ মেনুফেকচাৰিং চেণ্টাৰ্ছ এক্সেট্ৰা নাও এই বিভিন্ন ৰোল বা ফাংচনছবোৰ এটা ছিংগল আৰ্বান চেণ্টাৰত কেৰি আউট কৰিব পৰা যাব পাৰিলে হয় কিন্তু ডিষ্টিংক্ট 3 টাইপছ আছিল চেণ্টাৰ্ছৰ যেনে তামিল আহোমত মষ্টলি বেছ কৰি আছিলে সংগম পয়েটছবোৰে যেনে লিটাৰেৰী ৰাইটিংছ বা কিছুমানত আৰ্কিঅলজিটো পোৱা গৈছে যোনখিনি কোৱা হৈছে যে তেওঁলোক সেইবোৰ ৰুৰেল এক্সচেঞ্জ চেণ্টাৰ্ছ আছিল আৰু ইনলেণ্ড মাৰ্কেট টাউনছ আছিল প'ৰ্ট টাউনছ আছিল এক্সেট্ৰা এক্সচেঞ্জিং যোনখিনি হৈছিল আৰ্টিকলছৰ সেইখিনি ছাবচিষ্টেঞ্চ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট টিনাইজ ইক'জ'নছ বা ছেভাৰেল চেণ্টাৰ্ছ বা পইণ্ট অফ কণ্টেক্টত ইমাৰ্জ হৈছিল এই কণ্টেক্ট পইণ্টছত জাংচনছবোৰত ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুটছত অৱস্থিত আছিলে কিছুমান চেণ্টাৰ্ছত এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছিল ৰেগুলাৰ এক্সচেঞ্জ এক্টিভিটিছৰ সৈতে আৰ্বান মডাৰ্ণ চেন্সত যোনটোক আমি কোৱা হয় কণ্টেম্পৰেৰী ছ'চাইটিত কিন্তু ডিষ্টিংক্ট আছিলে বিভিন্ন অৰ্ডিনাৰী প্ৰেজেণ্ট ছেটেলমেণ্টছৰ সৈতে ইনলেণ্ড টাউনছ লাইক উৰায়ুত
that is near modern Tiruchirappalli. Kanchipuram আৰু মাদুৰাই আছিলে তাতে মাৰ্কেটছ বহিছিলে আৰু সেইবোৰ ডেভেলপ হৈছিলে ইনটু ফুল ফ্লেজেড আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ পটিনামছ বা যাক আমি কোৱা হয় পৰ্ট টাউনছ হিচাপে সেইবোৰো পেট্ৰনেজ পাইছিলে এক্টিভ পেট্ৰনেজ পাইছিলে ৰুলাৰ্ছৰ পৰা আৰু সেইবোৰ ছেভেৰেল চেণ্টাৰ্ছত যেনে পুহাৰ কাবেৰীপট্টনম আৰিকামেডু কোৰহাই পাণ্ডিয়াছবিলাকৰ পৰা আহিছিল ৱেষ্ট কষ্টত আছিল মুজিৰিছ বা টিণ্ডিছ বাকাৰে আৰু নেলেণ্ডা বিভিন্ন চেণ্টাৰ্ছ অফ মেৰিটাইম ট্ৰেড আছিলে যেনেকৈ কলনিজ অফ দি গভৰ্ণাৰ্ছ মুজিৰিছ এটা খুব বিজি চেণ্টাৰ আছিল পৰ্ট হিচাপে ক্ৰাউডেড আছিল খুব শ্বিপছৰ ক্ষেত্ৰত লাৰ্জ ৱেৰ হাউচো আছিল আৰু মাৰ্কেটছো আছিলে ট্ৰেডত এমফেচিছ দিয়া হৈছিল পৰ্ট টাউনছত লাক্সাৰী আইটেমছত পাট্টিনামছ were closely linked with local exchange networks. They remained pockets of foreign trade with mainly the rulers and rich clientele. Of external trade, decline or current external trade যোনখিনি আছিল dwindle হৈছিল আৰু disappeared slowly. যোনখিনি urban centers আছিল সেইখিনি characterize হৈছিলে linkage with local exchange networks, craft specialization আৰু বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ছাপোৰ্ট যেনে মনেষ্ট্ৰী আৰু গিল্ডৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছিল ট্ৰেড আৰু আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ যোনখিনি আছিল ছ'চাইটিত সেইখিনি ইম্পেক্ট কৰিছিলে আৰ্লি ট্ৰেড এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টছ লাহে লাহে চিন কৰিছিল যে সেইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আছিল চেঞ্জেছ তামিল আহোমৰ চেঞ্জেছত আনিবলৈ লোকেল এক্সচেঞ্জ যোনখিনি আছিল সেইখিনি ছাবচিষ্টেঞ্চ অৰিয়েণ্টেডে আছিল সেইটোৱে বুজাই যে যোনখিনি আইটেমছ ইউজ হৈছিল সেইটো হেণ্ড which changed hands through local exchanges আৰু regularly consumption হৈছিলে সেইবিলাকত different groups of people লগত long distance trade যোনখিনি luxury goodsৰ লগত আছিলে সেইখিনি circulate হৈছিলে kinship circles বা chieftains আৰু menor আণ্ডাৰতে ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্চেণ্টছ আছিলে ৱেলথ আৰু প্ৰস্পেৰিটিৰ কাৰণে যোনবিলাক গিফ্টছ দিছিলে মংছবিলাকক ক্ৰাফ্টছমেন আৰু যোনখিনি ট্ৰেডাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি অৰ্গেনাইজড আছিলে গিল্ডছৰ লগত ফাংচন কৰিছিলে এজ মেম্বাৰ্ছ অফ আ ফেমিলি অৰ এজ ক্ল'জ ৰিলেটিভছ গতিকে তেওঁলোকে এক্ট কৰিছিল একৰ্ডিং টু দ্য নৰ্মছ অফ কিনশ্বিপ বেছড ৰিলেশ্যনছ অফ আ ভেৰি ৰুডিমেণ্টাৰী নেচাৰ যোনটো আমি ডেকানত দেখা পাওঁ যে ডেকানৰ যোনটো চিটুৱেশ্যন আছিলে সেইটো পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিলে বহুতবোৰ ট্ৰেডিং গ্ৰুপছে আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে নেচেচাৰী আছিলে লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড এডভান্টেজো বহুত আছিল যেনে ট্ৰেড ৱাজ ফিল্টাৰ্ড ডাউন টু দি আদাৰ লেভেলছ অফ ছ'চাইটি ৱেলথ প্ৰস্পেৰিটি যোনটো আছিল আৰ্টিচানছৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেডাৰ্ছ ৰিফ্লেক্ট কৰিছিল ডনেশ্যনছত আৰু বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীত গিল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ্টিচানছ আৰু ট্ৰেডাৰ্ছৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক আছিল ব্ৰেকিং আপ of old kinship ties and introducing a new type of relations in production of handicrafts trading ventures অতো তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে গিল্ড আৰু মাৰ্চেণ্টছবিলাকে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যোনটো আছিলে ৰুলাৰ্ছ কমাৰ্চিয়েল গ্ৰুপছ আৰু বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টিক এষ্টাব্লিছমেণ্টছত সেইটোৱে হেল্প কৰিছিল ইন ব্ৰিঙিং এবাউট চেঞ্জেছ ইন দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ইকনমি অফ দি ডেকান গতিকে আমি এইখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ যে যোনখিনি চাউথ আমি যোনখিনি তামিল আহোম ৰিজনৰ কথা পঢ়িলোঁ দেট ইজ দ্য ৰিজন বিটুইন কন্যাকুমাৰী এণ্ড বেংকটম সেইটোক যোনখিনি তামিল আহোম বুলি কোৱা হয় সেইটো মডাৰ্ণ তামিলনাডু আৰু কেৰেলাত পৰে আৰু ইয়াতে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা লেণ্ডস্কেপ পোৱা যায় along with hills, terrains, pastures and arid zones, wetlands আছে গতিকে এই ৰিজনটো একেবাৰে ছেপাৰেট আছিলে এজ এ ডাইভাৰ্ছ ইক'জ'ন আৰু ইয়াৰে যোনকেইটা প্ৰিন্সিপাল চিফডমছ আছিল চেৰাছ চোলাছ এণ্ড পাণ্ডিয়াছ তেওঁলোকৰ এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু চি কোষ্টত চেৰাছ আৰু কাৰুৰ ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু মুচিৰিছত এনচিয়েণ্ট পৰ্ট এটা আছিল ৱেষ্টত আৰু ষ্ট্ৰং হোল্ডছ আছিল চিমিলাৰলি পাণ্ডিয়া মাদুৰাই এণ্ড কোৰকাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছিল পৰ্টৰ
ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল চেণ্টাৰ্ছ আছিলে পিৰিয়ডৰ সেই ৰিজনটোত। 5 ইক'জন যোনখিনি আছিল পেটাৰ্ণছৰ সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে যোনখিনি চেঞ্জ আহিছিল ডেকানৰ ছ'চাইটিত এইটো বহুতো ক্ষেত্ৰত ট্ৰেডৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল। তাৰ লগতে যোনখিনি এক্সিষ্টেঞ্চ আছিলে অফ নিউ এলিমেণ্টছ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিলিজিয়াছ বেনিফিচিয়াৰিজবোৰো ইয়াতে পলিটিকেল অথৰিটিজৰ লগত ৰিলিজিয়াছবোৰৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰিভিলেজেছ চলাইছিল। লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ যেনেকৈ মংছ, প্ৰিষ্টছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নন কাল্টিভেটিং লেণ্ড অ'নাৰ্ছ আছিল, তেওঁলোকেও ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। আৰু যোনখিনি প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ আছিল আৰ্লিয়াৰ কালেক্টিভ ৰাইটছত, ফৰেষ্ট পেষ্চাৰ্ছ আৰু ফিচাৰিজতো তেওঁলোকে নিজৰ এটা অ'নাৰশ্বিপ ৰাখিছিল। আৰু বেনিফিচিয়াৰিজবোৰে এনজয় কৰিছিল বহুতো ৰাইটছ অভাৰ দ্য লেণ্ড, যেনে পেজেণ্টছ হু ৱৰ্কড দ্য লেণ্ড, আৰু ইৰোশ্যনতো বহুতবোৰ ৰাইটছ পাইছিল পেজেণ্টছবোৰে। এই ডেভেলপমেণ্টছত ডেকানত প্ৰমিনেণ্ট আছিলে ছাবচিকুৱেণ্ট চেঞ্চুৰী। প্ৰেক্টিছ হৈছিলে লেণ্ড প্ৰেক্টিছ, যেনেকৈ লেণ্ড গ্ৰাণ্ট কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিলে, যে আমি গম পাওঁ যে ইয়াৰ পৰাই ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম ষ্টাৰ্ট হৈছিল। ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ট্ৰেডত আমি যদি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে কেনেকৈ চেঞ্জেছ আনিছিল পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত, গ্ৰ'থ কেনেকৈ হৈছিল এগ্ৰিকালচাৰত, মেজৰ ৰিভাৰ ভেলিজত। যোনটো আমি আইৰণ টেকন'লজি বা পেনিনচুলাৰ মেগালিথিক কালচাৰ বুলিও কওঁ, বা ইৰিগেশ্যনতো সেইখিনি ইউজ হৈছিল। মৰিন এক্সপেনশ্যন যোনটো আছিল সেইখিনি পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতে বহুতবোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিলে বা হেল্প কৰিছিলে। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যোনখিনি আমি গম পাওঁ যে অলং দ্য কোষ্ট অৰ্লিয়াৰ চিষ্টেমছ অফ নেটৱৰ্কছতো তাতে প্ৰভাৱ পৰিছিল, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰাও সেইখিনি কথা ওলাই পৰিছে। আৰু ক্ল'জাৰ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী বেছি ডিমাণ্ড হৈছিলে ইণ্ডিয়ান গুডছৰ, মাৰ্চেণ্টছ আৰু শ্বিপছৰ ক্ষেত্ৰত। মেজৰ ইম্পেটাছ এটা পৰিছিল ট্ৰেড আৰু আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছত। গ্ৰ'থ যোনখিনি হৈছিল ক্ৰাফ্ট স্পেচিয়েলাইজেশ্যন বা স্কিল প্ৰডাকশ্যনত, সেইখিনি ক্ৰাফ্ট আইটেমছৰ লগতো ৰিকুৱায়াৰ্ড আছিল। বহুতবোৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ছ'চাইটিও এংগেজ আছিলে লোকেল এক্সচেঞ্জ বা লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডত। ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পটাৰী, বিড মেকিং, সেইবিলাকতো গ্লাছ মেকিং, উইভিং অফ ক্লথো তেওঁলোকে স্কিলছত ইউজ কৰিছিলে। আমি লোকেল ট্ৰেডৰ কথাও আমি চালোঁ, লোকেল লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰলেণ্ড ট্ৰেডৰ বিষয়েও পঢ়িলোঁ, আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ অভাৰচিজ ট্ৰেডৰ বিষয়েও আমি ইয়াতে পঢ়িলোঁ। আৰু লগতে আমি এইটোৱে বুজি পালোঁ যে যোনখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছিল বা কমাৰ্চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছিলে, এণ্ড ইনফেক্ট অলছ' দ্য কাৰেঞ্চি, দ্য এণ্টায়াৰ চিষ্টেম, যোনখিনি এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটি আছিল সেইখিনি হেল্প কৰিছিল ইন bringing about trade. Coins যোনখিনি আছিল মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে, সেইখিনি পানো এক্সেট্ৰা সেইবোৰো ইউজ কৰা হৈছিল। ৰোমান কইনছত যেনে আন্ধ্ৰা, কৰ্ণাটকা, তামিলনাডু আৰু কেৰেলাৰ পৰাও অনা হৈছিলে। সেইবোৰো বহুতবোৰ হোল্ডছত পোৱা গৈছে। গতিকে ৰেভিনিউ ফ্ৰম ট্ৰেড ৱাজ অলছ' এচেঞ্চিয়েল। যোনখিনি ৰেভিনিউ আহিছিল, কালেকশ্যন অফ ৰেভিনিউ কৰা হৈছিল ৰেগুলাৰ চ'ৰ্চ হিচাপে, সেইখিনি ইনকামত ট্ৰেজাৰীত ইউজ কৰা হৈছিল। ৰেভিনিউ ছিষ্টেমত toll was collected. For merchandise, আৰু টোলখিনি উল্কু সংস্কৃত টাৰ্ম শুল্কা বা টোলতো ইউজ কৰা হৈছিল, আৰু এইটো ইণ্ডিকেট কৰে যে টোল বৰ কৰা হৈছিল ফ্ৰম দি নৰ্থ। চোলা পৰ্টৰ যোনটো টাউন আছিলে
কাবেৰীপট্টিনম চোলা ৰুলাৰ্ছৰ এজেণ্ট ফিক্স কৰা হৈছিল চোলা এম্বম যোনটো টাইগাৰ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিল বা শতৱাহনৰ টেক্সেশ্যন যোনখিনি আছিল সেইখিনিও পিছলৈ ৰেগুলাৰ আৰু চিষ্টেমেটিক হৈ পৰিছিল টোল কালেক্ট কৰা হৈছিল মেজৰ টাউনছৰ পৰা ৰেটছ লোৱা হৈছিল ডিউটিজ হৈছেতো আপুনি অহাই নাই মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ